Okay, thanks. Thank you. So I have a quick agenda for tonight. I want to talk a little bit about the center journey, timeline, current status, and more exciting is the ongoing projects. So just a quick intro. I want to always mention that the whole project at Narayanan started with Khalid. He's here somewhere. He's a very strong motivator and supporter for Ashramala Foundation. I met him in one of the Pohila Boishak program, and I got to learn about all the projects, and I got really motivated. And with that, just give you a quick timeline of the journey. I had the opportunity to visit the Narayanan Center for last couple of years after the COVID was over, and since then we have achieved a lot. Okay, so as you can see some of the pictures here, you see there's a patient there, and on the top left, and then we have picture of the center right now. As a matter of fact, last night I met with one of my friends as I was preparing for the presentation, and he was looking at some of these pictures. He asked me, Bhaiya, is this in America, what you're showing me? I said, no, this is in Bangladesh. He said, are you sure? I said, yeah, for sure. So I had to zoom in and show him the pictures. He couldn't believe. I said, why do you question that? He says, well, the quality of the center, the beds, the state-of-the-art dialysis machine, and the cleanliness, this only can happen in America. I said, no, this is actually in Narayanan Center. So this goes to show what kind of quality we're providing to those poor kidney dialysis patients, and these are underprivileged. And every time I go there, I try to take some interview with the patients. Especially, I get a tremendous response from the lady patients. They start crying. He says, we are so grateful for you guys, Shonarbala Foundation, to provide this kind of service for us. Such an affordable price, very subsidized price. So this is the kind of service we are providing, and this is only possible because of you, all the people sitting over here tonight. And with your support, we'll continue the journey. Especially I'm involved with this Narayanan Center. We have a lot more exciting projects. As you can see, we have a strong supporter over there also. The mayor of Narayanganj, Dr. Selina Ivy. She has seen the kind of progress we have made. She felt confident, and she says, she's on board with us to, if we want to, have more projects. With that, this is some of the ongoing projects over there. Yeah, ongoing projects we have there. So we're going to extend the dialysis unit and set up a diagnostic lab, and we're going to provide emergency medical services, and the more important, the last one, set up a state-of-the-art nursing college. Okay, so what we're doing right now is that we have a lot of donors. They are providing significant amount of donation for in dedication of their family, and we have some of the folks who provided significant support, and they will be talking later on, Dr. Rakib and Mrs. Dora. So I want to go to the important slide, which is the last slide. Okay, so this is what we want to do. We have a target to meet 85K, okay, for this beautiful center for the nursing institute or nursing college. We already have so many pledges there, and some of them are sitting here. I really appreciate those families who came forward and supported us. So we need, this remaining one. More importantly, the dormitory for 200 students for 40K. So if it's not possible for one family, maybe multiple families can get together and come up with that. So I want to conclude with the call to action tonight. I would like your support. Let's close this tonight.
Okay? Let's close this tonight and we can do it. So I appreciate continuous support. Thank you very much and enjoy the rest of the program tonight. Thank you. Thank you, Mr. Sarwar, for your updates and passionate appeal. Let's now welcome 3 key members from SBF Team Sacramento, Shirajul Chaudhry, Tawheed Rahman, and Zawdat Rahman, to share their story and their passion for underprivileged kidney patients. Good evening, ladies and gentlemen. We drove here from Sacramento, 3 of us, close to 120 miles. There is a reason for it. And of course, you have a reason for it to be here. You could be watching movies tonight, spending time with families. You could do something else, sports watch, different sports, and have a dinner. But you chose to come here for a reason. What is the reason? The same reason, same mission, to make a difference in the face of the earth. You all can make a difference. All together, we all can make a difference. For an organization which is credible. This organization, we have been working from Sacramento for a very long time, many years with Kamal and his dedicated team. They come to Sacramento in Ramadan and have been fasting there and driving from here, raising funds in Sacramento and motivating Sacramento communities. We have volunteers, dedicated volunteers who have done an excellent job. But one thing I can promise you working with them, why we work the way we work. The first thing is the credibility. The credibility of this organization is rock solid. The boards, the directors are highly credible, and every dollar anyone donates, I can assure you this is going to the perfect cause with a zero overhead. And the dedication of this organization is tremendous, and I humbly request all of you to come forward today and help across the United States to make this organization successful. Jazakallah khair. Thank you very much. Tawheed, please. Thank you, Mohammed. Well, I'll reiterate what Mohammed said. Essentially, thank you so much for being here and for your support. A little bit about ourselves. So Sacramento, we have, Greater Sacramento is like 4 or 5 cities, and essentially about 400 to 500 families live in 5 or 6 cities over there. Not very populated as over here. But essentially, as Mohammed was saying, Kawan used to come to us every year, and every year we used to raise a generous amount, and we started thinking that okay, maybe Sacramento should have a center, one center. So in 2019, we started with the idea that let's try to raise $90,000. At the end of our fundraiser, we ended up with more than double the target that we took. So we started off with asking for $90,000, but we ended up with $180,000. So that's, alhamdulillah, mashallah, it's all because of your contributions, your donations, and essentially the credibility that Bilal was talking about. Because of that, everyone trusts SBF. Everyone knows that the money that you donate will go to the right cause. We have 2 centers, one in Jatrabari and one in Gazipur. And Ramal Bhai, a little bit about how they are doing. Thank you, Tawheed. Good evening. First, I want to thank Almighty Allah for giving me the opportunity to come in front of you. I want to thank great organization. In Sacramento, we are a small community, but as Tawheed mentioned, like we established 2 centers already, 3rd is in progress. Our Jatrabari Center is actually treating about 101 dialysis per week, and Gazipur is doing 81 dialysis per week. I am very pleased, and I am very amazed by the speed of the execution, starting from the time when we actually raised money to the time that they implemented and started the project. It went to the astonishing and very rock solid implementation, such a speedy implementation of everything, and so much coordinated operation of the organization. I'm very proud to be helping SBF, and I actually urge everyone here to actually support the noble cause. And I have personal experience, and my family is also
affected by this disease. So we all know the criticality of such illness. There is no point in like reiterating the necessity, but please help SBF. And in Sacramento, we are helping as much as we can, and I'm pleased to see that you guys are coming here to support. Inshallah, with all our help and Almighty Allah's guidance and help to us, SBF might succeed more. I actually want to thank everybody here. Thank you very much. Thank you, SBF Sacramento team, for sharing a few words. We are honored to have our next speaker on stage, SBF Treasurer Dr. Shafkat Ahmed. He will provide the financial report of 2022. Thanks, I'll be very brief. Everybody probably knows too much about numbers, but I want to microphone. I can't hear you. Can you hear me now? Okay. Yes. Can I please get my slide? Okay. So first, I'll say a few things about SBF. So SBF Bangladesh and SBF USA are both registered with the respective government. We are a registered NGO in Bangladesh, which is not easy, and of course a 501c non-profit in US. So all your donations are tax deductible. All our US volunteers and officers that you see talking to you today are 100% volunteers. We don't take any money out of SBF. And over 90% of the donations go direct or indirectly patient subsidy for the past few years. It has been as low as 2%, as high as 50%, but on average we do way better than 10%. And then our overall overhead is actually dominated by fundraising costs like today. So the way to reduce the overhead is to give more, because our fundraising costs are fixed. Some of the things that we do on infrastructure that you see on the top right, like banking, regulatory approval, software, those are fixed. So the more money and we don't take any money, right? So the more money you give us, the lower overhead is. So let's talk about the money that we actually send to Bangladesh. Where does that go? So I want to start from the bottom. So establishing new center is a top priority, primarily because we want to reach all the poor kidney patients in Bangladesh. So that takes up 36%. And then direct patient subsidy. First of all, let me just tell you that every single dialysis that's performed at any SBF center is 1/3 the cost of anything that you can get in a private place. So it's highly subsidized to start out with. On top of that, really poor kidney patients get anywhere from 100% to a few percent off to get their dialysis, and that's where we need most of your help. And then when we set up a new center, what happens is that it takes a few years for them to stand up and become self-sufficient on their own. And that's where some of the subsidy goes. MedTech is our engineering program where we basically send machines from here. We have a fleet of over 200 dialysis machines in Bangladesh. They need upkeep, and as we set up new centers, they need to be installed. Some of the time we harvest parts from old machines and keep it going. So that's what our MedTech center is, and you're going to hear a lot more about it today. Nursing Institute, we have one nursing institute, and then we are planning on going for 2 more. And the prevention program is where we do outreach, and that's where we want to focus more also, so that people don't have to do dialysis. So that's pretty much what we have. All our tax returns are available in our website, and please feel free to call us, reach us through email, so that we can tell you how you can get involved, where your hard-earned money and donations that you give us, where it goes, and we are very happy to engage with you. Thank you. Thank you, Dr. Shafkat, for presenting this data and allowing us to see how the funds are being distributed. Ladies and gentlemen, as you can see, your donations are truly making an impact in various projects with very little overhead. So please continue to donate generously for this good cause. We would now like to invite on stage
two of our long-term SBF ambassadors, Dr. Rakib Khan and Samia Dora. They will share their experience of their visit of SBF MedTech and Narayanganj Dialysis Center. Please welcome them on stage. Assalamu alaikum, Shubha Shanda. First, thank you all of you for coming here. আমরা দুজন একসাথে কথা বলতেছি। So actually, I always say something that we are really blessed to be part of this family. That's the most important thing. Okay, on the slide আছে। আমি বেশি বড় করব না। আমরা আসলে দুটো সেন্টার ভিজিট করেছিলাম। একটা রিসার্চ সেন্টার কালিয়াকোট যেটা Narayanganj Dialysis Center. তো নারায়ণগঞ্জেরটা অনেকটা রিপিট হয়ে যাবে। মিস্টার সারওয়ার অলরেডি নারায়ণগঞ্জ সম্বন্ধে বলেছে, সো উই আর ভেরি হ্যাপি টু বি পার্ট অফ দ্যাট প্রজেক্ট অলসো অ্যাকচুয়ালি। ইনফ্যাক্ট ডোরা ক্যান সে সামথিং হোয়াট উই মেট আইডি ম্যাডাম। You have the slides there. So, oh, there it is, yeah. When we were visiting Narayanganj Dialysis Center and we wanted to meet Adi Madam, the mayor of Narayanganj, and she is always a big supporter of SBF. So we met them and met her, and she gave us very good long time to talk to us. She's such a nice person, and we started talking about having another nursing center in Narayanganj, and she was so happy to hear that. She was excited, and she had a big building almost ready to give. So she right away proposed to us, okay, so somebody should reach out to me right away, and then I can give the building for that nursing center. And that happened. So we both are so excited about it that meeting on that day, that short meeting we had, really helped so much to the Sonar Bangla Foundation and to all of us. Yeah, so Dora already said that she already talked about, I talk always Bangla and English, so please forgive me because I'm tired of talking in English in the university. So we are actually the next day they got a call, and Dr. Kamal already knows, and actually we have a nursing college in Narayanganj, and Sarwar already presented what we need there. So please remember what we need there. There are a few labs, we are shorting 4,000, 5,000, etc., etc. So we also visited, these are just actually a center we devoted for, so these are the pictures, so let's, okay, sorry. This is the dialysis center we visited, okay. Okay, this is the Narayanganj, okay, where is the research? Kalyakot, yes. So a lot of you already know, many of you already know that we have some kind of research center in Kalyakot. You cannot believe it, we have seen. This is a huge building with all kinds of instruments which goes from here, and we do actually SBF assemble everything there, everything. And in fact, SBF is sending to different places. In fact, SBF will be supporting in near future to outside Bangladesh also, different parts of Africa. You cannot believe that what kind of organization they have there. So we have been amazed with the whole situation. I just wanted to add there, the engineers and all the employees there, I was so overwhelmed seeing them. They did not seem like they're employees. They seem like they're all volunteers. They're so much passionate about this whole thing. It's amazing. So finally, what I try to say, every year I come here and want to say something that already Sarwar mentioned that we actually give this service very reduced rate. And as he mentioned, some of you look at this center, please, I personally invite you on behalf of SBF, please go there, one of those centers. If you are from Rangpur, go to Rangpur Center. If you are from Dhaka, go to nearby Dhaka Center. If you are from Sylhet, go there. So that reduced rate coming from you,
That's what he mentioned, and I'm repeating. I think I have to use the number for your understanding. A lot of top hospitals, they charge 7,000 to 8,000 taka per dialysis. Per dialysis. Some of the mediocre, 4,000 to 5,000 taka. Trust me, this is purely US standard. Okay? You go to Apollo United, you won't get it. This kind of benefits most probably. If anybody is from Apollo United, they might be angry, but anyway. So, this thing we give 2,000 taka. 2,000, less than half, and then we also give some support. Sometimes it's reduced to 1,200, 1,300 taka for the poor patient. But even for the regular one, 2,000. So again, the summary is, please, open your checkbook. I'm sure you have come here with a checkbook. And please write big check. Your money will be going there, okay? To get the reduced rate for those lower middle class, poor, middle class family people. Thank you so much. We are extremely happy to be part of this. Thank you to all the donors for all your support for so many years for SBF and for the poor patients in Bangladesh. Thank you again. Thanks to our SBF ambassadors for sharing their experience. Our next speaker is the Director of SBF Prevention and Screening Project, Dr. Mahfuz Rahman. Tonight we will discuss about the mobile dialysis unit which he proposed SBF to add to its medtech capability. Please welcome. Assalamu alaikum. I'm Dr. Mahfuz. I'm from Sacramento. As you can see, I've been practicing nephrologist for the last 15 years. It's been a great pleasure and a privilege on my part actually to become a part of SBF. So one of the many reasons I love SBF is their uniqueness. They're always ahead of the game when it comes to care the disease kidney patients. You already have learned a lot about the dialysis and what is the severity of the illness and all these things. However, we recently took a project actually to challenge us and help the poor kidney patients so that we can bring the dialysis to their doorsteps. This is a single unit dialysis unit that SBF, with the help of the medtech, that is the background, the help that we have in the R&D programs in the SBF. They're working together with the Delita team, one of the largest dialysis providers in the USA, and created this machine. If you can go back, please, to the slide. One of the major challenge for the dialysis is to purify the water plant, which call it reverse osmosis or RO plant. And for any dialysis, we need an RO plant, which is really challenging and expensive. What we are trying to do, we are trying to put a mini RO plant attached with the dialysis machine that you can see in the picture, so that this machine can travel from anywhere. From an ICU patient who cannot move to a dialysis unit to get the dialysis, this machine and this RO plant will go there and treat the patients. These machines we can take to a remote dialysis, to a remote hospitals actually, where there is no facility for the dialysis, and we can arrange the dialysis right there. Some of the patients who does not have the access to come to a dialysis center, we can reach there actually and give the dialysis right over there. So this is, I think this will be an immense help for the patients who are suffering from the kidney disease in Bangladesh perspective. Just not only for the remote places where the patients are, but we can deal with the critically ill patients in the hospitals, in the remote hospitals, and so forth, so on. So this is one of the biomed actually who traveled all the way from US and try to help our biomed people in the R&D departments, and the first machine is already ready. I'm really privileged to be part of this, and we ask your help as well in this matter. So please spread the word. This is available in Bangladesh.
the hospitals or someone else who is willing to launch this will be there to help them. And at the same time, please come forward and help SBF to this unique cause. Thank you so much. Appreciate it. Thank you, Dr. Mahfouz Rahman, for initiating and sharing such an exciting new project with us. Ladies and gentlemen, we hope that our talks so far have been inspiring you. Please contribute as much as possible to help us reach our goal tonight. Let's now welcome our next speaker. We are honored to have with us Dr. Syed Hosseini, Director of Applied Bioengineering and Adjunct Professor at UC Berkeley. He will give an overview of a collaborative research project by SBF and BUID Chemical Engineering Department on low-cost dialyzer and chemical for dialyzer cleaning. So let's please welcome Dr. Syed Hosseini. Hello everyone. Assalamu alaikum, respected community members and all the SBF well-wishers. This is quite a technical slide, so I'm not going to dwell on the technical details, but I will just make a few very quick points about this collaboration between SBF and with Chemical Engineering, ABRI. Just to contextualize, ABRI is Applied Bioengineering Research Incubator that is under the aegis of Chemical Engineering at BUID. That's what was established with a grant from UGC, University Grant Commission. And SBF, needless to say, I'm sure you have already heard, this is one of the rare combination of vision and implementation. So we are extremely lucky and proud to be able to hold hand with SBF. Just 2 points I would make about this slide. The first column that you see is we have already broken down the problem statement of dialysis cost effectiveness. So the first column is all about the goals that we have set in terms of coming up with methods of testing the dialyzer. A dialyzer is, by the way, you see it on the extreme left of mine. That is a dialyzer or an artificial kidney, if you will. And the first column, so we are going to come up with a test method, and we're going to come up with a regeneration method cost effectively so a dialyzer can be used multiple times, therefore reducing the cost. The second column is a lot of minutia, technological minutia. I'm not going to bore you with details, but what it shows is we already have identified and scoped out the technology landscape, a technology map. So we have a short list of where to attempt and how to which ones to focus, targeting the goals on the first column. And last but not the least, we already have a master's student who is engaged, has been hired and engaged to run this project. The project has been kicked off about a week or a couple of weeks ago. And I'm extremely excited, delighted, and hopeful, inshallah, by next year, we could be joining as a group here, and you'll have an update that will show some of the results from this project. So I do not have any more to talk about, very little time, and I know you have other program contents, but if anybody's interested about the more details offline, I'll be more than happy to go over any aspects of this particular collaboration. Thank you very much. Khuda Hafiz, inshallah. Thank you, Dr. Syed Hosseini, for sharing with us ongoing research on dialyzer. I would now like to introduce our next speaker. This will be our last speaker before we break for Maghrib prayer. So we are honored to have with us one of SBF's generous longtime well-wisher, Dr. Khandakar Kadir, former president and CEO of SK Hynix Memory Solutions, Inc. Let's please welcome Dr. Khandakar Kadir. Assalamu alaikum. Shubha Shandha. Thank you, Kamal, for inviting me to say a few words on this annual SBF event.
It was about a decade or so ago that Kamal had invited me and my wife Mundi, who was in the audience, to attend our first SBF event. Since then, over the years, we have been impressed by the progress of SBF and its continuous expansion from a charitable healthcare entity to fostering various worldwide partnerships for improving dialysis service and maintenance training, establishing Bangladesh's first biomed R&D engineering team, adding nursing school, locally assembling dialysis machine, and working towards opening a kidney transplant center and starting kidney dialysis research collaboration with universities. We have been equally impressed with the dynamic leadership and humility of Kamal, his ability to put together a dedicated team, and also with the passion and hard work of all the worldwide team members and volunteers of SBF. The fruits of their passion and perseverance is the continuous success of SBF and its ability to evolve and transform itself. Last January, during our Bangladesh visit, Kamal arranged a visit to SBF's Shamali Center. And Shamali, by the way, it's been ages since I was there and I could not recognize it. Mr. Imran Sarkar, head of operations, coordinated the visit and with a very short notice invited some of SBF's key members. CEO Hosne Ara Begum, CFO Sufi Haider, Biomed Director Abdul Baki, Advisory Board members Syed Habib and Aminur Rahman to join during my visit. I had a very good discussion with the attendees and we touched base on dialysis assembly, biomed research, nursing training school, engineering resources, and potential collaboration with healthcare initiatives of some of the private universities in Dhaka. Mr. Imran Sarkar presented a few slides on the activities of SBF Bangladesh and the progress of various dialysis centers around the country. The number of patients per center receiving treatment, and some of the recent new dialysis centers. It was also good to hear how the dialysis assembly efforts had resulted in reduction of dialysis cost, and that SBF had also provided SBF locally assembled dialysis units to even Dhaka Medical College. I was also happy to hear about SBF's training program in Dhaka. In addition to providing charitable healthcare, SBF's expansion in providing employment in Bangladesh, building local assembly and test capabilities for SBF and others, contributing to biomed R&D, nurse training were really wonderful to hear. After the presentation, Imran gave me a tour of the neat and clean facility, and I was able to see some of the patients resting after finishing their dialysis session. Mr. Sarkar and Mr. Abdul Baki also showed me a dialysis unit and explained various aspects of it, and also shared some of their work to improve capabilities. Overall, I was very glad that I had decided to visit. Thank you, Imran, for arranging and hosting the visit. Before finishing, I would like to add one point. And it is really great to see SBF collaborating with Wood that Fayaz just presented. I suggest to add, as part of this effort, artificial intelligence and machine learning in dialysis machines. This can expand the capabilities and provide improved solutions for patients. For example, AI-enabled dialysis machines can guide clinicians to attain target RBV levels. AI algorithms can help to identify early signs of kidney disease, enabling timely diagnosis and personalized treatments. As SBF continues its march towards opening a kidney transplant center in Bangladesh, I hope AI can be part of it. With its rich history and innovative aspirations, SBF can lead Bangladesh in AI-inspired healthcare solutions as part of semiconductor-enabled Internet of Everything. Thank you very much.
Thank you, Dr. Kadir, for your inspiring speech. So this concludes the first portion of our program. We will now be taking a 20-minute break for Maghrib prayers. The prayer will be held in the lobby of the top auditorium right out there, and we will resume our program at 7:35 p.m. sharp. So we kindly request you to please return to your seats before 7:35 p.m. so that we can run our program on time. As you know, we have an eventful evening planned for you after you return, so please do stay back for the whole program. After our remaining SBF updates, we have exciting performances by singing sensations Imran and Farah. Your presence and support throughout the entire show is highly motivating to us and our entire team of volunteers. We will see you back here at 7:35 p.m. inshallah. Lovely. Sure. Okay.
ভালো লাগছে? হ্যাঁ তখনও খাবো আসতেছে, কারণ আমিও খাইনি। তুমি কি এখানে বসে থাকবো নাকি বাইরে? আচ্ছা, তাহলে তুমি প্রিপারেশন নাও। ভালো লাগছে? আমিও খাই নাই, আমার ওয়াইফ ভাবি। অথবা তুমি ব্রেকে খেতে পারো, পারফরমেন্সের সময় একটা ব্রেক দেবে। হ্যাঁ একসাথে খেলে তোমার এপিসোডটা শেষ হলে দেন একসাথে খেলে। ইউ ওকে রাইট? আমি আসতেছি, তুমি রিহার্সাল করতে
আপনাকে দূর থেকে দেখো আমার ছেলে আমার কাছে আর ঘুরে অন্ধকারের মধ্যে
Kindly requesting everyone to please quiet down. We will begin right now. Hey, welcome back. Just a very quick update on the amount raised so far. We have raised, with your help, $35,000 so far. Thank you very much. This is great, but it's still much short of our target. So please continue to donate generously so that we can reach our target tonight. I would now like to invite our next speaker on stage, Dr. Anisul Khan, who will provide an SBF activity update of the last 1 year. Following his talk, we will watch a short video about SBF on the same topic. Please welcome Dr. Anisul Khan. Assalamualaikum. Slide please. Assalamualaikum. Thank you everyone for being here. Some of you have been here, continuously with this fundraising. So we really appreciate your support. I believe in this fundraising event also have a lot of new people. So I will quickly give a kind of background. So as you know, SBF is a US-based non-profit organization. So your donation is all tax exempt. And also, we are in Bangladesh, we are registered as NGA board. So our focus was mainly on healthcare and healthcare education. And these are the kind of the area we are focusing mainly. We are focusing mainly on the kidney disease and also in the nursing as a healthcare education. So, next slide. So we started providing the dialysis service. I would like to thank Sitaranji and Dr. Imdad Khan. That's where it started. We are very lucky. We started with the 4 dialysis center, which was funded by them, and gradually we added 2 more under the funding. So I would like to appreciate their help we got. So when we started this, we kind of felt or saw, what's the need, really, a lot of people are suffering, especially middle class and poor people, they cannot afford. So that time we had a vision, we need to really put the dialysis service, world-class dialysis service all across the Bangladesh. So that was our vision.
So to date, with your help, with your funding, by this year we'll have 23 dialysis centers all across Bangladesh. This year we already inaugurated 2, and we have 1 more coming in October. So thank you very much. We really appreciate your help. So as a plan, next year we are planning to add, with your help, 3 more centers. So I think we believe, you are believing in our vision and you are helping us. Now what we are also doing within this dialysis center, we have 20 dialysis centers. We are focusing on adding a diagnosis center. This is a very important for us because of 2 things. All dialysis patients needs regular checkup for the blood and others. So that's one thing. And also we have a vision of putting initial screening and prevention program all across Bangladesh. That means if we can put this diagnosis center all across our 23 centers, we should be able to help in the initial screening and prevention program. So that's our vision right now. Currently we have four centers which already has a diagnosis center. So this year we inaugurated 2. And I think we have planned for another 3 next year. So I think with your help, our vision will work and we'll be able to move towards prevention program also moving forward. It's not working, can you move to the next slide? So as I mentioned in the previous slide, we have a lot of poor patients. And even middle class they cannot afford, so we have to provide a lot of subsidies. So for them, to support them, it costs only $2,500 per year. If we can provide $25 per year, we can provide dialysis to 1 patient for the whole year. So that's where we always need help. So I hope you'll be able to help. I just want to quickly show this is came from Dr. Hasina Khan. She is well-known scientist in Bangladesh, and her family themselves just donated with 1 whole center. And as you can see, it starts with a donation, MOU sign up. Our medtech biomed engineers, they can set up the whole centers. We complete the centers and then it gets functional. It's very fast. We become expert on how to make a dialysis from scratch to the finish and put it on the service. It costs us around $100,000 to make 1 center. So if you or your family member or friend as a group want to think on your name or your family name, you want to put a center, please help on that. Costs $100,000. So next is, I want to also show same thing for another, start working, can you go to the next slide? So this is also Dr. Tabassum Chaudhary. She also donated a diagnosis center. It went to the Magori Center and it cost only $35,000. It just needs all the machines we need and then we need a technician and a doctor to look into the data. So if you are interested again, it's $35,000. Our wish is to put this center all across our 23 centers so we can move to the next stage. And so we have a plan for 3 diagnosis centers in Narangganj, Panchgora and Bogura next. Okay, so this is also, we are working on a nursing education. As you can see, our first 2 batch already graduated. And in the final government exam, look at their record, around 75% of the students scored A in government exam. Second batch scored 92% of the students, they scored A. So we believe that level of education we are giving them,
they are going out with background, and then they will be able to serve in the nursing area. Other thing I want to point out is look into the orphans. You know, the orphans, number of orphan students is increasing. Can you go back? And you can see right now, initially it was 30%, but last two batches you can see the number of orphan students are increasing. And we provide them education for free. And these are a lot of poor students. All the poor students, we provide them subsidies. Majority of them are female. So we are changing, providing support for the female, providing support for very poor, and providing support for orphans. So we believe we are changing a family and their life. So to sponsor a student, it needs only $1,100 per student per year. If you support $1,100 per student per year, you can change one person's life. Next slide, please. So as you can see, I think movie already presented. Narayan Nursing Institute is coming. I think he's already doing the fundraising. And we have one more in plan. So we plan to add 2 more nursing institutes in the umbrella of Shonaganga Foundation. The next is we are focusing also internal R&D and how we can make our own machines, how we can make a dialysis center, we are open, any clinic, any hospital, they want to make a dialysis center with a fee, we'll make them. If they want a service contract, we can go and take the service contract. The goal here is we want to move the dialysis to the next level, plus we need to earn some revenue. We are always continuously thinking how to make things cheaper for dialysis. Also, same time we are thinking, we are thinking to make some revenue and feedback that revenue to support the poor patients. So that's the vision we have. Last time I showed a model, right? We want to start our manufacturing plant. Right now we just got a space from the high-tech park. We are just borrowing that space, but they gave us land to make our own manufacturing plant and office. So we already started the construction, the first phase of the manufacturing plant, and we are sure by May we'll have that construction done and we can move our manufacturing to our own land and our own building. So, what we are asking? We are asking $120,000 to raise this fundraising. And majority of this money we want to really focus on the first 2 items because that's where people need most of the money. One is for dialysis patient subsidy, and second is nursing student. And the remaining, right, you can donate a dialysis machine, $5,000 in someone you want, naming. Same thing, a dialysis center, $100,000. Diagnostic lab, $35,000. And space, space is one of the costs which adds up in the expense of dialysis. So we rent, we have 23 dialysis centers, we rent the space. So if we can cut down, the rent we pay, we can cut down the dialysis cost. So we are continuously looking into how to reduce the cost. So please donate, and especially, you can donate from your Zakah, Sadaqah, and also a lot of you have a matching program. So please match, you can make your donation double, triple based on company matching program. So again, I would like to end with thanking, a lot of you guys have been continuously contributing, and also please come and help us in this cause. I know that there's a lot of people in here, so it's a very short time I presented. If you have any question, further question, follow up, I'm here, you can ask me question anytime. Thank you. We will start a video after this one, so give you an overview on the activity.
Today, the Shonabangla Foundation stands tall as the largest provider of hemodialysis in Bangladesh, with over 76,000 dialysis procedures performed in 2022 across 21 centers spanning the nation. Since 2016, we have been honored to partner with the world-renowned Bridge of Life, the non-profit wing of Delhi, one of the largest hemodialysis providers in the USA. Moreover, our commitment to patient care is unwavering. We provide vital subsidies while maintaining the highest standards in dialysis quality. The majority of Shonabangla Foundation subsidies are made possible by its extensive pool of expatriate donors from the USA. The parent organization in the USA conducts multiple fundraising campaigns across various states and cities to raise funds. Many expatriate donors dedicated dialysis machines, beds, dialysis accessories, and even entire centers in the memories of their beloved ones. Our family is growing, with 21 centers already being operational, and 2 more are under construction. One in Mymensingh, sponsored by the Austin, Texas-based Bangladeshi community, and another in Panchagor, sponsored by a group of Bangladeshi expatriates from Silicon Valley, USA, and the Arizona Bangladeshi community. Shonabangla Foundation also began receiving financial support from donors within Bangladesh. Our 21st dialysis center in Mankura, which commenced operations in July 2023, was constructed with the financial backing of a local foundation, namely Khalid Khodaja Foundation. Furthermore, Shonabangla Foundation is grateful for the support from the Ministry of Health for providing grants through programs like Agedesh, ensuring that more patients can access quality care. In addition to our dialysis initiatives, Shonabangla Foundation has also established the Shonabangla Foundation Nursing Institute in Lalgona. Since its inception in 2019, 2 batches of students have successfully graduated. The graduates have joined different hospitals and clinics, and several of them have chosen to serve in Shonabangla Foundation-run dialysis centers. Introducing SBF Medtech, a pioneering biomedical equipment assembler in Bangladesh. Established in 2021, it is currently supplying assembled in Bangladesh machines to local market. SBF Medtech has provided dialysis machines to hospitals like Dhaka Medical College and Dhaka Shishu Hospital. It is also offering the commercial hospitals the opportunity to add dialysis unit at an affordable cost. Reverse osmosis water treatment plant plays a crucial role in hemodialysis. Shonabangla Foundation builds nation's finest reverse osmosis plants, where excellence in water purification meets unmatched quality and reliability. And with 1.33 acres of land from the Bangladesh High-Tech Park Authority, SBF Medtech building will be the first biomedical engineering campus in Bangladesh. SBF Medtech is gearing up to collaborate with US-based firms to potentially manufacture colonoscopy, endoscopy, and cardiac cath lab equipment, sponsored by a group of gastrologists from the US.
আমি মুসলমান সুমানা খাতুন। আমি SBF নার্সিং ইনস্টিটিউটের প্রথম ক্লাসের শিক্ষার্থী ছিলাম। আমি সেখানে শতভাগ স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আমি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্স সম্পন্ন করে বর্তমানে অনার্স গ্রুপ মেডিকেল সেকশনে কর্মরত আছি। SBF এবং সকল ডোনারদের প্রতি জানাই চিরকৃতজ্ঞ। সেখানে সহযোগিতা করার ফলে আজকে আমি এই পর্যায়ে আসতে পেরেছি। আমি গরিব অসহায় মানুষদের সেবা করতে পেরে আজকে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমি গর্বিত, আমি একজন নার্স। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মুসলমান শাহিলা বেগম ময়না। আমার মেয়ের নাম মুসলমান সুমানা খাতুন। সে গ্রাম পূর্ব শহরতলি, থানা হাতিবান্ধা, জেলা লালমনিরহাট। আমার মেয়ে ইন্টার পাস করার পরে এখন নার্সিং কলেজে, তো ওইখানে আমরা সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন থেকে আমি যোগাযোগ পাইছিলাম, তাই আমার মেয়েকে নিয়ে গেছিলাম, যে ভর্তি করেছি। ভর্তি করার পরে যখন আমি ভুলেতে পারিনি, তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওইখান থেকে তাদেরকে সেটি সহযোগিতা করছে, সাহায্য করছে। সেই সাহায্য অনুভূতে সে পড়াশোনা করছে 3 বছর। সে মানে নার্সিং কমপ্লিট করে এখান থেকে বাইরে হয়েছে। এখন সে আমার কাছে ঢাকা গাজীপুর বড় বাড়িতে একটা জব করতেছে। এখন ওই সত্ত্বে আমরা ফ্যামিলিগত আমার কাছে তার সহযোগিতে একটু চলতেছি ভালোভাবে। আর যে পড়াশোনা করেছে, যে ডায়মন্ড প্রতিষ্ঠান থেকে যে সহযোগিতা করছে, হেল্প করছে, এখন যে করছে তার জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ। তার জন্য অনেক দোয়া। সেজন্য আবারও মনে করছে আমার মতো গরিব দুঃখী অনেক আছে, তাদেরকে যেন সে সহযোগিতা করতে পারে, সাহায্য করতে পারে, তার জন্য অনেক আমি ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, আমি সেলিনা। আমি SBF নার্সিং ইনস্টিটিউটের প্রথম ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিলাম। সেখানে আমি শতভাগ স্কলারশিপ নিয়ে পড়েছি। ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কমপ্লিট করে রিজিওনাল ডিগ্রি ডায়ালিসিস সেন্টার ফরিদপুরে কর্মরত আছি। SBF এবং সকল ডোনারদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। আপনাদের সহযোগিতায় আমি পড়াশোনা করে এই মহান পেশায় আসছি। এই অসহায় মানুষগুলোকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করতে আমি উদ্যোগ করি। Support Shonabala Foundation today. Visit sbfus.org to donate. How inspiring was that? As you can see, your contributions have made a difference in so many lives. Please continue your contributions so that we can keep up with this great mission. Now, our next speaker is Mr. Syed Habib, a member of SBF Bangladesh Advisory Board. He is the Managing Director of Hoplon Limited, which is a cybersecurity consulting company in Bangladesh. He is also the Managing Director of Room Services Limited, the one and only one-stop automobile shop on a digital platform in Bangladesh. He served as the Regional IT Manager for the World Bank project that implemented the SAP software system in 8 South Asian countries. Ladies and gentlemen, let's welcome Syed Habib. What an inspiring crowd. Assalamu alaikum, good evening, Adab. আমি আসার আগে বলছিল টাইম 2 মিনিট 3 মিনিট। আমি একমাত্র বাংলাদেশ থেকে আসছি, আপনারা একটু রিকোয়েস্ট করেন আমাকে 2-1 মিনিট বেশি দিতে। বাট এনিওয়ে, আমি জানি আপনারা সবাই গান বাজনা শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আসলে জোক আছে, আমি ঢাকা থেকে শুধু এই অনুষ্ঠানটার জন্য এসেছি। এই সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সাথে আমার পরিচয় বেশি দিন নয়, 5-6 বছরের। আগে জানতাম, বাট এই অসাধারণ কাজ হচ্ছে এইভাবে বুঝতে পারিনি। একবার বেড়াতে এসে 5-6 বছর আগে এই আপনারা জানেন যে প্রেসিডেন্ট কামাল, ডক্টর কামাল আমার 1 বছরের জুনিয়র বুয়েটে, ভাইস প্রেসিডেন্ট আনিস আমার সহপাঠী বুয়েটে, তার মাধ্যমেই এটা জানতে পারি এবং আমি ইমোশনাল হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি যে দেশে তো শুধু হতাশার গল্প, হতাশাই দেখি। সেই হতাশার বিপরীতে এত চমৎকার একটা কাজ, আপনারা এরকম একটা উন্নত দেশে, চমৎকার একটা উন্নত শহরে নিজেদেরকে ব্যস্ত থাকেন, বিভিন্ন ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, বাচ্চাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, সেখান থেকে একটু সময় বের করে দেশের কথা ভাবছেন, দেশের দরিদ্র অসহায় মানুষের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য করছেন। আপনাদেরকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। এই মুগ্ধতা থেকে এই
কামাল এবং আনিসদের যেটা কাজ আর কি, যে আমাকে তখন বলেছিল মুগ্ধ হলে হবে না, বাড়ি ফিরে কিছু কাজ আছে। তো আমি ফিরে যেয়ে চেষ্টা করেছি গত 5 বছর ধরে সোনাবাংলা ফাউন্ডেশনের ঢাকাতে এটার প্রচার অতটা ছিল না, লো প্রোফাইল। চেষ্টা করেছি যেখানেই গিয়েছি কথা বলতে এটা নিয়ে, চাঁদা তুলে মেশিন জোগাড় করতে বা কিছু বড় বড় ডোনেশন আলহামদুলিল্লাহ জোগাড় করতে পেরেছি এবং চেষ্টা করে যাচ্ছি। তো এটা করতে করতে এক সময় এখানকার যে সোনাবাংলা ফাউন্ডেশন মেইন উদ্যোক্তারা, তারা আমাকে বাংলাদেশে একটা অ্যাডভাইজারি বোর্ড আছে, সেখানেও আমাকে থাকতে বলেছে। সো আমি চেষ্টা করি সময় দেওয়ার জন্য। সো আপনারা যারা আপনাদের কষ্টার্জিত টাকা পয়সা বা এখানে ভলান্টিয়াররা শ্রম দিচ্ছেন, যেই কারণে দিচ্ছেন ব্যাক ইন বাংলাদেশ, আমি কিন্তু সেইখান থেকে আসি, মানে আই এম ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড রিয়েলি। সো এতটুকু আশ্বস্ত করতে পারি যে আপনাদের প্রতিটি শ্রম, সেটা ঘাম হোক আর ডলার হোক আর সেন্ট হোক, সেটা কশাসলি এবং জুডিশিয়াসলি সেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেটা আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। তবে আজকে মনোযোগ দিয়ে সব শুনছিলাম, শুরুর দিকে সরোর ভাই, পরের রকিব ভাই অনেকেই বলছিলেন যে আপনারা খুবই সন্তুষ্ট যে আপনারা ওখানে ডায়ালিসিস দিচ্ছেন 2000 টাকার মধ্যে। আমাকে এটা বলতেই হবে আজকে যে একটি রোগী, বিশেষ করে তার যদি মানে অর্থনৈতিক কষ্টের মধ্যে থাকে, তাকে যদি মাসে 12টা ডায়ালিসিস দিতে হয়, তাহলে 24 থেকে 25,000 টাকা তার মাসে। তো 24 থেকে 25,000 টাকা ইম্পসিবল টু এফোর্ড। সো এটা একটা টার্গেট আমাদের হওয়া উচিত। ঢাকার অ্যাডভাইজারি বোর্ডের বলতে পারেন দাবি যে এটাকে 500 টাকায় নামাতে হবে। এখন কিভাবে 500 টাকায় নামাবেন? আমরা তো অ্যাট কস্টে 2000 টাকা দিই। হ্যাঁ, জাকাতের জন্য বা কিছু ইন্ডিভিজুয়াল ডোনেশনের জন্য কেউ 2000 জায়গায় 1000, 800, 500, 1200, 1300 পেয়ে থাকে, কিন্তু স্টিল খুবই তাদের জন্য ব্যয়বহুল। আমাদের অনেক পেশেন্ট আসে, কিছুদিন পর আর তাকে ফোন করে পাওয়া যায় না, বিকজ সে কন্টিনিউ করতে পারে না। একটা গরিব মানে মহিলা আসে, প্রথমে পরিবারের অনেকেই আসে, কয়েকটা ডায়ালিসিস দেওয়ার পর সংখ্যা কমতে থাকে। একসময় তার স্বামী আসা বন্ধ করে দেয়, তারপরে তার ছেলে মেয়েরা আসে তার মাকে দিয়ে, একসময় সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে আসে সেই মহিলার বাড়ি থেকে তার ভাই বা বাবা বা বোন, তারপরে সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ। তাহলে এটার উপায় কি? এটার উপায় হলো আমাদের একটা এন্ডাওমেন্ট ফান্ড বলেন, আপনাদের ডোনেশন বলেন, এই রেটটাকে কমিয়ে আনতে হবে, সাবসিডি দিতেই হবে। তো আমি যে পয়েন্টটা মেক করতে চাচ্ছি, আমি প্রায় দেখি এখানে সোনার বাংলার এই কাজ দেখে বিভিন্ন স্টেট থেকে কেউ না কেউ চলে আসে বা একসাথে কালেকটিভলি আসে যে আমাদের একটা সেন্টার করে দেন। সেন্টার করার প্রবণতাটা বেশি। হ্যাঁ, আমি এই অ্যাটলিস্ট আমার এই 5-6 বছরের সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশ কর্মকাণ্ডের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকার কারণে আমি বলতে চাই যে সেন্টার হবে। মাশাআল্লাহ 21টা জেলাতে 23টা সেন্টার আছে। আমরা স্লোলি যাই, কিন্তু যেই সেন্টারগুলো আছে সেই সেন্টারগুলো ডায়ালিসিসের খরচ কমাতে হবে। আপনারা এটা নিয়ে একটু ভাববেন, এটা নিয়ে এগিয়ে আসবেন। দ্বিতীয়ত হলো, এখানে কাজ করতে এসে দেখলাম যে যেই রেটে কিডনি নষ্ট হচ্ছে, যেই রেটে কিডনি রোগী বাড়ছে, তাদের তো 25, 30, 40 বছর পর বোধহয় আমরা সবাই পুরো বাংলাদেশ ঠিক সিকেডি পেশেন্ট হয়ে যাবে। সো এটার স্ক্রিনিং অ্যান্ড প্রিভেনশনটা খুবই জরুরি। সোনা বাংলা ফাউন্ডেশন করে। আমাদের এখানকার ট্রেজারার সম্ভবত ডক্টর শাফকাত একটা ডেটা দেখাচ্ছিল, সেখানে আমি দেখলাম যে যত টাকা ওঠে বা সোনা বাংলা খরচ করে, তার মাত্র 2% যায় স্ক্রিনিং অ্যান্ড প্রিভেনশন। সোনা বাংলা ফাউন্ডেশন মানে ইউএস এর প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে, আপনারা যারা সর্বক্ষণ সহায়তা করছেন তাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে স্ক্রিনিং অ্যান্ড প্রিভেনশনে যেন খরচটা বেশি দেওয়া হয়, না হলে ডায়ালিসিস দিয়ে আর কুলাবে না। হ্যাঁ, এটা একটু চিন্তা করার ব্যাপার আছে। এই দুটো পয়েন্টই আমার ছিল। আর গোড়াতে যেটা বলেছিলাম, সোনা বাংলার সাথে ইমোশনালি অ্যাটাচড হয়ে গেছি। আমার সবসময় মনে হতো যে একবার এই ধরনের একটা আয়োজন আমি নিজের চোখে দেখে যাবো, নিজের চোখে না দেখলে বোঝা যায় না, কিন্তু আশা হয়ে ওঠে। অ্যান্ড হঠাৎ একদিন আসার মাসখানেক আগে শুনলাম যে আমি যার সাথে থাকি উনি নাকি এখানে আসবেন একজন অতিথি হিসাবে। তো সেই সুযোগে তার সাথে আমার আসাটা অনেক ছিল, তো ক্যারি করতে হলো। আমার এখানেই বক্তব্য শেষ। আমি যে দুটো কথা বললাম, এটা আশা করি সোনা বাংলা ফাউন্ডেশন এবং তার সাথে আপনারা যারা জড়িত সবাই ভাববেন, দেখবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Mr. Syed Habib, for sharing your experience about SBF and for such a passionate appeal for the poor kidney patients in Bangladesh.
We are even more thankful to Alpona Habib for accepting our invitation to attend our fundraiser and add color to our event. As most of you know, she is a celebrity host of many cooking shows on mainstream television of Bangladesh, like NTV, ATN, Desh TV, Dipto TV, and Zee Bangla. She is the recipient of Gourmand International Cookbook Award for her popular cookbook, Alpona's Cooking. For SBF, she has brought big moral and financial support from her family. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the first time in the Bay Area, Alpona Habib. উপস্থিত সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা শুভেচ্ছা আমার পক্ষ থেকে। আমি আজকে ভীষণ আনন্দিত। আমি এই উদ্যোগের একটা অংশ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারছি বলে। আমি এবং আমার হাজব্যান্ড আমরা 2018 সালে এখানে বেড়াতে এসে আনিস ভাই এবং কামাল ভাইয়ের কাছে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের এই অনন্য সাধারণ কর্মকাণ্ডের সাথে পরিচিত হই। রানা তো আমার হাজব্যান্ড ভীষণ রকমের উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ঢাকা ফিরে পরে তিনি ফরিদপুর চলে যায় একটা সেন্টারে, ওখানে করা যায় কিনা সেটা স্টাডি করতে। ফিরে এসে শহরের কেন্দ্রে চমৎকার একটা জায়গা ঠিক করে এবং সেই সঙ্গে একজন স্পন্সর যে কিনা দীর্ঘদিন ধরে সেন্টারকে ভাড়া বহন করতে প্রস্তুত। আমরা দেখলাম এত রকম হতাশার মাঝেও ভালো কাজের পাশে থাকার মতো অনেক লোক আছে আমাদের সমাজে। এখন তো শুনি ফরিদপুর ইজ ওয়ান অফ দ্য সুপার পারফর্মিং সেন্টার্স। এখানে প্রাসঙ্গিক মনে করেই বলছি যে আমার বাবা স্বনামধন্য শিশু বিশেষজ্ঞ ডক্টর বদরুল আলম 1980 সালে মাত্র 52 বছর বয়সে কিডনি ফেল করে মারা যান। তখন ঢাকার পিজি হসপিটালে ভেলম থেকে ডায়ালিসিস করার জন্য স্পেশালাইজড ডক্টর নিয়ে আসা হয় এবং তখন নতুন কার্যক্রম শুরু হতে চলেছে। কিন্তু ফেজ 2-তে আমার বাবার উপরেই প্রথম ট্রাই করা হয় এবং সেটা ঠিক মতো কার্যকরী হয়নি এবং এই জন্য ওনাকে আর বাঁচানো যায়নি। এতদিন পর নিয়তি আমাকে ঠিক সেই কিডনি রোগীদের পাশে থাকার জন্য সামান্য একটা সুযোগ করে দিয়েছে বলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং আপনারাও পাশে আছেন এবং থাকবেন বলে আশা করি। এখন আমার সাথে যে ব্যক্তিটি থাকেন মাত্র 30 বছর ধরে, তিনি তার সম্পর্কে আমার একটাই অপবাদ, তিনি ঘরে গিয়ে বোনের মোষ তাড়ান। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই বোনের মোষ তাড়ানে আমার কোনো আপত্তি নাই। গত 5 বছর ধরে আমি ওকে দেখছি সোনার বাংলাকে বেশ সময় দিতে এবং আমিও এবার সোনার বাংলার জন্য খালি হাতে আসি নাই। আমার প্রয়াত খালু মোজাম্মেল হক সাহেব এবং আমার খালা ফজিলুন্নেসা হক, ওনাদের থেকে তাদের সুযোগ্য 3 ছেলে মেয়ের কাছ থেকে ঢাকার অদূরে একটি 30 কাঠা জমির উপর বাঁধানো পুকুর সহ দোতলা গেস্ট হাউস প্রপার্টি নিয়ে এসেছি, যেটাকে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন তাদের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসাবে ব্যবহার করবে। আমি সমস্ত সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই ধরনের একটা সংঘের সাথে থাকার জন্য এবং কন্ট্রিবিউট করার জন্য আমি আশা করব আপনাদের এই আত্মত্যাগ আপনাদের অপার্থিব জীবনের প্রাপ্তিযোগ হয়ে গণ্য হবে এবং আমি আর রানা সোনার বাংলার সাথে
ছিলাম, আছি, থাকবো। জয় হোক সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন। Thank you, Alpana Habib, for the passionate speech and your support to Shona Bangla Foundation. Assalamu alaikum, everyone. Preeti was supposed to continue, but I couldn't resist joining. I am Simran and I'm new to Shona Bangla Foundation. I am overwhelmed by the support from our SBF community and supporters. Please continue to support us and donate to this noble cause to help us reach our target. Everyone, please stay until the end of the program. Thank you so much for joining us. Your presence lights up our event. Lastly, but certainly not least, we would like to invite Dr. Abu Kamal, the president of SBF, to come on stage. Assalamu alaikum. I would like to thank all our donors, all SBF, Bangladesh and USA, advisory boards, EC member, volunteer, team members, everyone. এবং আসলে যেটা হয় মাতৃভাষা বাংলা তো বাংলা চলে আসে। রানা ভাই বলছে তোমরা কি ইংলিশে সবাই কথা বলো? রানা ভাই না, আমরা বাংলা কিন্তু ভুলি নাই, সাইড হয় রানা, হ্যাঁ। এবং আমি বাংলা বলে দেখিয়ে দেবো বাংলা কত সুন্দর করে এখন করতে পারি আমরা। ওকে, জাস্ট কিডিং। তো আজকের এই স্টেজে মেক্সিকান হেড প্লাজা আমি ভুলে গেছিলাম। আপনারা অনেকেই দেখেছেন 2000 সালে আমার প্রথম একটা নাটক, তখন নাটক করতাম, রিটেন ডিরেক্টেড বাই মি, দেশে ফিরে চলো.com। নাটকটা এইখানেই হয়েছিল। আপনার 500 জন লাইক বাবা was organized and there were 500 guests here. It was houseful and I got full house. Thank you so much on that day. Ajke we got very good crowd for a different cause and thank you so much from our core of the heart. আমাদের এবারে অ্যাডভাইজারি বোর্ড মেম্বার দেখছেন আপনি, আমি নাম বলবো না ফর টাইম। ডক্টর স্টিফেন গেস্ট, হি ইজ ভেরি সিক, টার্মিনালি সিক, আসতে পারে নাই। আপনি দেখেছেন হি সেন্ড এন ইমেজ মেসেজ, দোয়া করবেন আরও যেন কিছুদিন বেঁচে থাকে উনি, probably few years, you know, is any time, but he is writing from his almost in a hospice bed almost every other day to me and praying for his great success. Next. Okay, so there are a few vibrant members. We have a lot of young fellows, including Simin. She is the youngest Galiker wife, or just married at Mashage. And she's so motivated to pay back, and she's almost born and real player. But still, we had a lot of young fellows who came. And next, just few members. I would like to go first. In our advisory board estimate, Bangladesh, there are a lot of good people, higher ups. Apne Bangladesh kaaj korle, you have to connect with the right people. She was the one of the secretary and High-Tech Parker MD ছিলেন for 8 years from the first. আজকে আমরা High-Tech Parker জায়গাটাকে পেয়েছি. She was not happy initially. She thought who are we, okay? But we রিটায়ার করার পর আমি বলেন কাউন ভাই, আমি কেউ বললো যে উনি কাউন স্যার একটু বলেন, উনি হয়তো এগুলো কাজ করতে পছন্দ করে। I called her, I spoke 40 minutes. শেষে বললো কাউন ভাই এরকম অর্গানাইজেশন করছিলাম, আমি মন ভরে গেল, ডাকলাম। সিন্স দেন শি ইজ উইথ আস। আর আমিনুর রহমান এনবিআর, আমাদের IRS, he was member. He has been putting time almost for 20 years for this thing. আর একটা mentionably Asad Islam, he was just past senior secretary of planning and he was the secretary of health also. He joined also one of the members on my invitations and is helping a lot. My friend Virgil Said, he was the chief coordinator of Wadda Bridge. He also is one of the members. Next. So we have a very good body in Bangladesh who can move things in Bangladesh and also started appreciating. Next.
তো আমি একটু সব তো বলে গেছে, I will just give some futuristic word next. So this is the beginning of nursing. আপনি দেখছেন 2019 সালে I made Saurabh bhai was able to connect from here, and I made IV. I told him, if you let me meet her for 5 minutes, I will get two space for SBF. আমি গেলাম 7:30 দেখা করলাম, আমাদেরকে she showed 5 space, and it come by যেগুলো একটা নিয়ে নেন। Thank you so much. Okay, next. এটা হলো আজকে আপনারা দেখেছেন আমি নার্সিং ইনস্টিটিউটে ওটা টার্ম হবে, so we're asking $40 you can dedicate after your parents. This is a nice thing. It will stay for many years, inshallah. আর একটা তো বিল্ডিং দেখেন হলো একাডেমিক বিল্ডিং, we are getting almost free for almost 50 years on a long-term lease. So এগুলোই please donate, try to donate. Next. Just this way your loved one will be remembered. Please come forward. This is the opportunity. Next one. This is Don. এটা হলো আমাদের আনিস ভাই, ওনার বাবা বায়োকেমে ঢাকা ইউনিভার্সিটির legendary professor ছিলেন, and he came forward. He didn't give anyone else. So Nalbert Nursing Institute Don, ওনার আপনার নামে আর কি। Next one. আমাদের রাজশাহীর মেয়র, আমাদের কাশ্মীর একদম হার্ট অফ দ্য সিটিতে, রাজশাহীতে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে রাখার কিডনি সেন্টার যেটা আছে since 2007, one of the best center in Bangladesh, definitely. It is doing 150-60 dialysis every week. ওটা সব শুনে when I was there last year in the beginning, our friend Samuel Chen connected. I called যে ভাই আমি তো রাজশাহী কানেক্ট করেছে, আর রাজশাহী আমাকে কিছু দেন, আমি তো লজ্জা লাগে বলতে, মানুষকে বলতে পারি না, and he is giving almost 80 কাঠা জায়গা সেন্টার অফ রাজশাহী। আমরা ইনশাআল্লাহ ওখানে মুভ করবো আমাদের মতো বিলি করে। তারপরে মাথার মধ্যে তো সবসময় ঘুরে কীভাবে উই ক্যান গো এক্সট্রা মাইলস অ্যান্ড টেক ইট নেক্সট লেভেল। তো দেখেছেন অনেকের শ্রম, হয়তো আমি বলতে চাই না, সবাই আমাদের সাথে আছে। উই হ্যাভ মেড পার্টনারশিপ উইথ বিগেস্ট ডেভিটার CSR হল পিস অফ লাইফ 2015-এ দে ওয়ার হিয়ার আই নো in Campbell, and that partnership took us, and also GM Medicals, one of the largest provider of refurbished and reman dialysis in America. They support 2,700 dialysis centers in America. They are all active and very. আমি যদি ফোন করি, যদি মোদি ফোন করে, আমার ফোন আগে ধরবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, আমাদের বোর্ড মেম্বার দেখেন, we are getting lots of বাংলাদেশকে বলতাম কেন বাংলাদেশের আমাদের টাকা দেয় না, what is wrong with these guys, আমরা তো চেঞ্জ নিয়ে আসি আমরা আমেরিকা থেকে, but there are so many people doing vacations, ওমরার পরে ওমরা করছে, ওমরার পরে ওমরা করছে, প্লিজ গিভ, একটা ওমরা পর করে মানুষকে দেন, মানুষ না খেয়ে আছে, মানুষ বিনা চিকিৎসায় আছে, আলহামদুলিল্লাহ পুরো কাজ হইতে ভুল খান। ওকে, 1.25 crore. Professor Hasina Khanum is the professor of biochem Dhaka University. She was donating like 5 lakh every year to our patients in Dhaka. এবার ওনার ভাই অনেক নাম করা, উনি এখানে ইউনাইটেড নেশনসে ছিলেন, ইউনাইটেড কান্ট্রি ম্যানেজার ছিলেন এক সময়, আমাদেরকে দিয়েছে। এবং মাগুরার যে সেন্টারটা, ওনাদের হোমটাউন মাগুরায়, ওনার আব্বা মার নামে। দেখেন কি যে খুশি ওনারা, when we were able to deliver. আমাদের সেন্টার কাজ শুরু করলে we can finish in 4 months. Government এর 4 বছর লাগবে আর কি। I can tell. If we have space, because we have a continuous and full support of patients from here, inshallah. Next one. Left হলো বগুড়ায় আমরা পারুল একটা জায়গায় একটা ডোনার মনে হয় আমার সাথে যাবো, শেয়ার করে আমরা 3rd নার্সিং ইনস্টিটিউট জাস্ট লুকিং অ্যাহেড আমরা ওখানে করবো। বগুড়া হলো ঢাকা শেয়ার করলো, বগুড়া থেকে 12 কিলোমিটার নর্থে, তো ইনশাআল্লাহ সেটা ওখানে হবে। and this big land we have there, and we can turn into a hospital and medical college in the future. ডানে হলো ওটা কুমিল্লার সিভিল সার্জন, যারা কুমিল্লার আছেন বি এক্সাইটেড। আমাদের ফার্স্ট পিপি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অনেক কষ্ট কাট করে যেতে হয় সেক্রেটারিতে ডিজি হেড, ফাইনালি খুশি ভাই এখন ডিজি হেড এখন। ওরা আমাদের এক ফ্রেন্ড জাপানে ছিলেন, আমার সাথে অটোয়াতে থাকে, উনি কানেক্ট করে দিল। আই ওয়াজ এবল টু মোটিভেট হিম যে প্লিজ ভাই আপনি ইন্ডিয়ানকে দিচ্ছেন সেন্টার একটা কোম্পানি, তো আপনি আমাদেরকে দিয়ে দেখেন, রাইট সিন্স 2016
16 সিয়াটলের বাংলাদেশিরা যে সেন্টারটা দিবে সেটা ইনশাআল্লাহ কুমিল্লাতে হবে। উই আর ভেরি ক্লোজ টু সাইন এ ডিল উইথ মিনিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ। অনেক সময় না এই গভর্নমেন্টের মাথা খারাপ হয়ে যায়, বাট উই হ্যাভ নেভার গিভেন আপ, উইল নট গিভ আপ ইনশাআল্লাহ উইথ দ্য ওয়ার্ড অফ সাইনিং দিস কন্ট্রাক্ট। এটা বলে এই রানা ভাই কষ্ট করে বলে গেল যে ভাই 500 টাকা করে ডায়ালিসিস করেন, হ্যাঁ আমরা কি সবাই পারবো না। উই নিড বিগ ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট। এখানে যেটা আমাদের কন্ট্রাক্টে যাচ্ছে আমরা সেটা হলো উইথ সেটআপ সিয়াটলের বাংলাদেশের অলরেডি আমাদেরকে দেয়ার ইজ $120,000, ওকে। একটা ইয়াতে আমরা জুমে টাকা তুলছি, দে আর ভেরি মোটিভেটেড। আমরা এক বছর 1.5 বছর হয়ে গেলে পিছনে লেগে আছি আমরা, বাট সময় লাগে গভর্নমেন্ট যেটা করছে আমাদেরকে ফার্স্ট ডে নেভার হ্যাড দিস এক্সপিরিয়েন্স। ওরা হলো 800 টাকা করে সাবসিডি দিয়ে প্রত্যেকটা পেশেন্টকে আমাদের, ওকে। এবং they will pay only 400 to 500। রানা ভাই your dream will come true ইনশাআল্লাহ। এবং এটাতে খাবারের এবং এরপরে আমরা কক্সবাজারে একটা ইউএনএইচসিআর হসপিটাল আছে, ওদের দোতলা করতো। আমাদের সাথে কথা হচ্ছে টিচি হেলথ বা মিনিস্ট্রি অফ ওদের 9,000 স্কোয়ার ফিটের দোতলা পর্যন্ত আছে, 3তলা দিয়ে দিবে আমাদেরকে, আমরা বিল্ড করবো। গভর্নমেন্ট একভাবে একটা উই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট এ মডেল সো দ্যাট উই ক্যান ডেলিভার। লট অফ পিপল নোজ উই ক্যান ডেলিভার, বাট বাংলাদেশে বোঝেন আমাদের থেকে অনেক কিছু হয় টু গেট ইট বেনিফিট দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ ইউ, বাট একটা দিলে আমরা দিয়ে দেবো। নেক্সট total visiting একজন গেছে। So this is like a dream project for us, okay? This next project আমি এখানে শেষ করব। আমাদের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট সবাই বলে আমরা সব একুজি আমরা একদম সব কিছু করবো কিডনি। অফকোর্স একটা জিনিসে আমরা প্রিভেনশন স্ক্রিনিং একটু আগে যাব। আমরা মাঝখানে we are doing dialysis already. I think we're champion. We have created the benchmark of dialysis. আপনি দেখেন আমাদের no shortage of machines. আমরা পুরো বাংলাদেশ ভাষায় দিতে পারি মেশিন রিকভারি দিতে। We'll just keep adding biomedical engineer, no problem. We have that capacity. Which this headquarter আছে হলো ডেভিডার যেটা সিএসআর বা মিনিস্টার অফ লাইফ, সেটা হলো হেড অফ টেকনিক্যাল অপারেশনস। হি স্টিল ইন বাংলাদেশ ফর 7 weeks টু এখান থেকে সরাসরি গেছে। হিজ ট্রেনিং and the one machine ডায়ালিসিস যেটা মেশিন সে হলো ইনস্টল করলো ওখানে যে আমার পার্সন। সো উই হ্যাভ বিগ সাপোর্ট আলহামদুলিল্লাহ। এখানে $1 million এখানে গিয়ে আমাদের টার্গেট $165,000 ঠিক আছে। 75,000 we got from আমি নামে বলে দিই রন্তুর একটা ফ্রেন্ড ফুয়াদ রহমান, অনেকে চেনেন, স্যান্ডেল থেকে দিয়েছে আমাদেরকে, ওকে। শি ইজ প্যাশনেট অ্যাবাউট কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট। ওয়াহেলতে আমাদের 11 ইয়া আছে নভেম্বর 11-এ আমাদের ইনশাআল্লাহ উইল বি ডুইং দ্য টার্গেট ইজ অ্যাবাউট টু রেজ $500,000। ওখানে শুধু বাংলাদেশের না, বাংলাদেশে হায়দ্রাবাদে এরা সবাই আসবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের অলরেডি 150 টিকিট সোল্ড হয়ে গেছে ওখানে, বিকজ ওয়াহেল Nokhali Center as a Biomedical Dialysis Center, and that has been in operation since 2000, I believe 15 or 14. So they are motivated. I'm just accurate from getting this. It doesn't. So this it goes to the head. A সমস্ত মাটিতে মিশে যায়। দরকার নেই না। যেটা আপনার করবো যদি কেউ বেরোতে থাকে আল্লাহ তাআলা দিবে। আপনি যেটা বিলিভ করেন সে দিবে। হ্যাঁ। তো সিম্পল মেয়র এসেছিলেন আমাদের কিপ সামনে থামস আপ। BMNA Bangladesh Central আমাদেরকে দিয়েছে some accolade to as the largest provider of private provider of dialysis. So this credit goes to all people, all donor of Bay Area, because it was this organization is born in Secretary Valley. Okay, আমরা জানি অন্য স্টেটে যে পেনিট্রেট করা খুব কঠিন। যে কোনো স্টেটে আমরা বলতে পারি we can raise ইনশাআল্লাহ $100,000 in any setting. ওকে, রানা ভাই কি করলো না, যে মনে করেন অস্ট্রেলিয়া ময়মনসিংহে করবে নেক্সট ওয়ান। তো ওরা কেন আমরা এই মডেলটা ইয়ে করলাম, কারণ ইফ ইউ ক্যান এনার্জাইজ ওয়ান স্টেট আফটার গিভ টু এস্টাবলিশ ওয়ান সেন্টার, এবং আমরা যেটা বলছি টেক কেয়ার অফ পেশেন্টস, তখন এদের টাকা তুলো তো ময়মনসিংহের জন্য আপনাদের কাছে আসবো না, অস্ট্রেলিয়া টাকাটা দিবে। একজন 3টা ডায়ালিসিস সেন্টার করেছে, একজন প্রত্যেক ঘরে অনেক টাকা দেয়। সো বরিশাল ফরিদপুর এগুলা গেট সাবসিডি এবং ডোনেটিং গ্রুপ। ওকে, সো প্লিজ গিভ ফর আওয়ার পেশেন্টস, ফর আওয়ার নার্সিং students and help us grow. We are just in the ramp, on the ramp of going extra miles, and I'm sure with your help we'll be able to beat and do a lot of things in your lifetime. Thank you very much. So far, we raised about $47,000-$50,000. Our target is 120 for tonight.
প্লিজ হেল্প আস ইফ ইউ হ্যাভ গিভেন কবির ভাইকে বলছেন সামনে বসে আছে আমি আই কন্ট্যাক্ট করছি না ইফ ইউ হ্যাভ গিভেন নারায়ণগঞ্জে ওকে ইফ ইউ হ্যাভ গিভেন 500 টুডে প্লিজ গিভ 5000 কবির ভাই হি ক্যান ডু দ্যাট আমি যে একটু বলছি তো ওরা থেকে বাড়ি কিনছিলাম ওকে সো আপনারা সবাই কিন্তু প্লিজ bring your in a mind to give whatever, make it 2x or 3x, 3 times or 2 times. Thank you so much. অনেক ধন্যবাদ কামাল ভাই এত সুন্দর করে আপডেট দেওয়ার জন্য। দর্শক মণ্ডলী আপনারা কেমন এনজয় করতেছেন? আমাদের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হলো। আমরা অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করতে যাচ্ছি খুব শীঘ্রই। আমি রুমানা আপনাদের সাথে থাকছি। আমি ফারা আপনাদের সাথে থাকছি। সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করতে যাচ্ছি। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের দুজন জনপ্রিয় শিল্পী যারা সুদূর বাংলাদেশ থেকে এসেছেন আপনাদেরকে সঙ্গীত শোনানোর জন্য। আজকে আপনারা ওনাদের গান শুনবেন এবং আশা করি ওনাদের গান অনেক ভালো লাগবে। এই দুজন তারকা শিল্পী শুধু বাংলাদেশ থেকে এসেছেন শুধুমাত্র আপনাদের মন মাতানোর জন্য। আশা করি আপনারা তাদের সুরের মূর্ছনায় হারিয়ে যাবেন কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু শুধু হারালে চলবে না। আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য আমরা দুস্থ পেশেন্টদের জন্য ডোনেশন কালেক্ট করছি। তো আপনারা যারা অলরেডি ডোনেট করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনো ডোনেট করার চিন্তা করছেন আমাদের আমাদের অনুষ্ঠান এনজয় করার সাথে সাথে আপনারা আশা করি আমাদের ডোনেশন অব্যাহত রাখবেন। অনুষ্ঠান শুরুতে আপনাদের জন্য ছোট্ট একটা সারপ্রাইজ আছে। আমাদের RTV ইয়াং স্টার USA 2023 বলা ছেড়ে দাও মিউজিক্যাল রিয়েলিটি টিভি শো ইন বাংলাদেশের একজন ফাইনালিস্ট জাইনা মুশতাক আজকে আমাদের এখানে উপস্থিত আছে। ও অ্যাকচুয়ালি অ্যারিজোনা থেকে এসেছে শুধুমাত্র আমাদের সোনাবাংলা ফাউন্ডেশনে আপনাদেরকে গান শোনাবে বলে। আশা করি আপনারা ওর গান শুনে মুগ্ধ হবেন। জাইনা মুশতাক অ্যাকচুয়ালি এসেছে ওর ফুল ফ্যামিলির সাথে। সো ওর বাবাও এসেছে যিনি হচ্ছে ডক্টর হাসান মুশতাক। So Dr. Hassan Mushtaq has been involved with SBF for many years and spearheaded efforts from Arizona to establish kidney dialysis centers in Bangladesh. আমরা এখন ডক্টর হাসান মুশতাককে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কিছু বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমাদের SBF সম্পর্কে। আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা, স্বাগতম। আমি দিলশাদ নাহা কর্ণ নই, আমি ইমরান নই, আমি জাইনা। আমার নাম হাসান মুশতাক, আমি থাকি অ্যারিজোনায়। আপনারা অনেকে আমার নাম জানেন, কিন্তু আমি আপনাদের অনেক নাম জানি, অনেকের নাম জানি। কারণ হচ্ছে আমরা যখন অ্যারিজোনায় কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টার উদ্বোধন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাই, তখন ফান্ড রেজিং ইভেন্ট করি। আপনাদের মধ্যে অনেকেই সেই ফান্ড রেজিং ইভেন্টে ডোনেশন দেন। আমি তাদের নাম জানি, হয়তো অনেকে চিনি না, কিন্তু আপনারা দিয়েছি। আমার সাথে কামালের পরিচয়, কামাল যখন ছাত্র হিসাবে অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আসে তখন। আমি SBF এর সাথে জড়িত হই 2013 সালে। আমাদের প্রথম কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টার, অ্যারিজোনা কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টার শুরু হয় 2014 সালে বরিশালে। তারপর কিছুদিন সময় যায়, আমরা 2019 সালে ফরিদপুরে আমাদের দ্বিতীয় সেন্টারটা উদ্বোধন করি, সমর্থন হয়েছি। আর এই বছর আমরা আরেকটা ফান্ড রেজিং ইভেন্ট করেছি জানুয়ারি মাসে, যেখানে
আরও 2টা সেন্টারের জন্য অ্যারিজোনার বসবাসীরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তার মধ্যে পঞ্চগড় একটা আপনারা নাম দেখেছেন, আর কক্সবাজার একটা। এই 4টা প্রচেষ্টা আমরা অ্যারিজোনা থেকে অতি সামান্য প্রচেষ্টা, এই সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের যে বিশাল চেষ্টা চলছে বাংলাদেশের এই রোগীদের সাহায্য করার জন্য, তার মধ্যে আমাদের একটু সামান্য প্রচেষ্টা আপনাদের একটু বলতে চাইলাম। আমার বন্ধু রানা বলে গেল যে আমরা কি বাংলা ভুলে গেছি, আমরা বাংলা ভুলে যাইনি। সো আমি সেই জন্য ইচ্ছা করি বাংলায় কথা বললাম। আশা করি আপনাদের আমার ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এইটুকু বলেই শেষ করি যে ভবিষ্যতে আমাদের অ্যারিজোনায় আবারও ফান্ড রেজিং ইভেন্ট হবে। আপনাদের সবার আমন্ত্রণ রইল। আশা করি তার সঙ্গে আমাদের সাথে আপনারা হাত মেলাবেন, সাহায্য সহযোগিতার হাত দিবেন, আর এই সমস্ত দুস্থ রোগীদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবেন। ধন্যবাদ আমাকে একটু সময় দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ ডক্টর হাসান মুশতাক। আমরা এখন মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো জায়না মুশতাককে। তার আগে আমরা জায়নার সম্পর্কে একটু কিছু জানি। Zaina is a long-time Sonar Bangla Foundation well-wisher and supporter. She is currently attending Arizona State University, majoring in computer science. Zaina has been trained in Hindustani classical music since 2009. Now she is one of the top finalists of RTV Youngstar USA 2023 Gola Chhere Gao musical reality TV show in Bangladesh. Please welcome Zaina Mushtaq. Hello, 1, 2. Assalamu alaikum everyone. আজকে আমি 2টা গান গাবো। প্রথমটা হবে এই মন তোমাকে দিলাম। আমি একটু 10 সেকেন্ডের জন্য মাইকটা চেক করি ঠিক মতো। Hello, 1, 2, 1, 2. ঠিক মতন শোনা যাচ্ছে?
Hello, hello, hello. Hello, hello, 1, 2. পাখিদের স্মৃতি কিছু রীতিনীতি পূর্ণিমার সাজানে বাগানের স্মৃতি নজরুল গীতি বালিকার কানে কানে পাখিদের স্মৃতি কিছু রীতিনীতি পূর্ণিমার সাজানে বাগানের স্মৃতি নজরুল গীতি বালিকার কানে কানে বিকেলের স্মৃতি গোপন পেরেতে গোপনে রাখা থাকে মানুষের স্মৃতি বহুবের স্মৃতি শ্মশান বন্ধু টানে ঘন মেঘে থাকা সুহাসিনী আকাশ তুমি কি গো সেই মানিনী অসার অসার অকুল পাথারে স্মৃতির বিলাসে ভাসিনী ঘন মেঘে থাকা সুহাসিনী আকাশ তুমি কি গো সেই মানিনী অসার অসার অকুল পাথারে স্মৃতির বিলাসে ভাসিনী ঘন মেঘে থাকা স্মৃতি যুদ্ধ বিরতি ভিজে ওঠে অবরোধে রাস্তার স্মৃতি সরমে অভীতি জেগে থাকে অপরাধে তোমার যাওয়ার পথ ভরেছে স্মৃতিদের আরবে বহুরাত একা জেগেছে প্রকৃতি চোখের উপর সুহাসিনী আকাশ তুমি কি গো সেই মানিনী অসার অসার অকুল পাথারে স্মৃতির বিলাসে ভাসিনী ঘন মেঘে ঢাকা সুহাসিনী আকাশ তুমি কি গো সেই মানিনী ঘিরে মিশে থাকা স্মৃতিদের কথা পরাজিত এক বাহিনী ঘন মেঘে ঢাকা কেমন লাগলো আমাদের ইয়াং স্টারের গান? মাশাআল্লাহ, এত সুন্দর করে এত দরদ দিয়ে গানগুলো গেল। আমি জায়নার জন্য অনেক শুভকামনা জানাই, ওর সঙ্গীত জীবনের আরো উন্নতি হোক। দর্শক মণ্ডলী, আপনারা আরেকবার ওকে জোরে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করুন। এখন আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই প্রজন্মের তরুণ সঙ্গীত শিল্পী যার সুরেলা কণ্ঠে সবাই বিমোহিত হয়, যার রয়েছে অসংখ্য জনপ্রিয় গান এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সহ মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার। তার বিভিন্ন জনপ্রিয় গান রয়েছে যেমন ধিমতানা, তুই কি আমার হবি রে, বর্ষা, ছুঁয়ে দিলাম। She is none other than
Dilshad Nahar Kona. She started her solo career in 2006 and her first album is Janetik Bhalobasha. Multi-talented Kona not only is a singer, she is a very popular host of a program in NTV which is named Tomader Jonno Bangladesh. Let's welcome our beloved Dilshad Nahar Kona. আপনার মেয়ে নাকি
থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছেন। আই এম রিয়েলি হ্যাপি, কারণ ফার্স্ট গানে মানুষের নার্ভ ধরতে হয় এসে অডিয়েন্সে, মানে আমরা যারা শিল্পীরা আমরা খুব নার্ভাস থাকি সবসময় প্রত্যেকটা স্টেজে। তো ওঠার আগে চিন্তা করি যে আজকে অডিয়েন্স কেমন হবে। তো সবাই যেহেতু একটা খুব সুন্দর একটা ভাইব দিল, আমার মনে হয় পরের গানগুলো ভালোই হবে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, লাভলি অডিয়েন্স, অনেক সুন্দর সুন্দর গান। ওকে, এখন যে গানটা গাইবো ইটস আ ভেরি স্পেশাল সং, কারণ এই গানটা আমার লাইফের ক্যারিয়ারের একদম ফার্স্ট দিকের গান, দীপদানারও আগে। তো গানটা একটা বৃষ্টির গান, সব স্টেজে গাওয়ার সুযোগ হয় না, বাট আজকে অনেক মনে হচ্ছে যে খুব সুন্দর অডিয়েন্স, আই থিঙ্ক সবাই পছন্দ করবে।
4-5 বছর আগে রিলিজ হয়েছে, 3-4 বছর আগে অ্যান্ড ইটস ভেরি রোম্যান্টিক সং। আমি এবং আকাশ গিয়েছিলাম, আর গানটা যদি সবাই আমরা পারি আমরা গাই করছি। থ্যাংক ইউ। তোমার ইচ্ছে
গাবো নাচবো বলেই গাবো আজকে, কারণ এত ভালো ভালো অডিয়েন্স। What's the number? Sorry? Make the vocal high, please. Hello. Straight.
really enjoying because অনেক অনেক ভালো অডিয়েন্স। নর্মালি আমাদের একটা ফিক্স টাইম থাকে, এসে আমরা আমাদের সব পপুলার গানগুলো গিয়ে চলে যাই, বাট আজকে মনে হচ্ছিল যে আমি অডিয়েন্স থেকে যে আজকে কিছু প্রিয় গান, আমাদের শিল্পীদেরও কিছু প্রিয় গান থাকে, সেরকম প্রিয় গানগুলো গাওয়ার সবসময় সুযোগ হয় না। তো এই যে গানটা গাইলাম সেটা তো বাংলাদেশের এমন কেউ নাই যে গান জানে না, সো সেরকম একটা গান গেলাম এবং আমাদের রেসপন্স ভেরি নাই। আর এখন আমার আরেকটা প্রিয় গান, আমার খুব প্রিয় একজন শিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল, তার একটা প্রিয় একটা গান।
হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার করলাম। এবার আমার আরেকটা খুব পপুলার গান, হ্যাঁ ট্রাই করবো। আচ্ছা, এই গানটা কিন্তু মেয়েরা অনেক সুন্দর, অনেক পছন্দ করে, অনেক পারফরমেন্স করে এটার সাথে। আমি জানি না, ও সুন্দর চুপ করে বসে আছে, একটু আমার সাথে একটু পারফর্ম করলে হবে। হ্যাঁ, কিছু অনেক অডিয়েন্স কি আওয়াজ তো অনেক পাওয়া যাচ্ছে। এই সবাই ঠিক আছেন? ওকে, থ্যাংক ইউ। Let's go! সবাই একসাথে ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায় যে আমার কাছে অডিয়েন্স আসে যারা আমার গান পছন্দ করে, তো এসে বলে যে আপু আপনার রেশমি চুরি গানটা শুনে আমার বাচ্চা ভাত খায়, আপনার রেশমি চুরি আমার বাচ্চা স্কুলে নেচেছে। তো সবার ম্যাক্সিমাম থাকে যে আপনার ধিনতানা শুনে শুনে তো ও ভাত খেত ছোটবেলায়, আপনার রেশমি চুরি শুনে শুনে তো ভাত খেত। সব মায়েদের কাছ থেকে আমার একটু পার্সেন্টেজ পাওয়া উচিত কিন্তু, যে আমার গান শুনে সবাই খাচ্ছে। হাজবেন্ডরা আমাকে তো দেয়, আমি তো বলছি যে চুরি কিনে দিচ্ছেন আমাকে।
পেয়েছি আমাকে অনেকে রেশমি চুরি গানের পরে অনেকেই পাঠিয়েছে, একদম চুরি ভরে ভরে চুরি পাঠিয়েছে বাসায়। আচ্ছা, পেছনের দর্শকরা একটু একটু ফাস্ট নাম্বার করে সবাই মিলে একসাথে একটু ক্ল্যাপ করবো, ডান্স করবো একসাথে। ওকে ওকে, তাই তো আসতে একটু দাঁড়িয়ে হবে একসাথে। Yes, thank you. আচ্ছা সবাই তো একটু এখন আমরা তো আসলে গানের একটা প্যাটার্ন থাকে যে আমরা একটা সফট নাম্বার দিয়ে শুরু করি, তারপরে একটু ডান্স নাম্বারের দিকে যাই। আমরা ডান্স নাম্বারের দিকে যাই না, অলরেডি চলে আসছি তো।
কিন্তু এত সুন্দর সুন্দর বিউটিফুল সব লেডিস বসে আছে, শুধু বসে বসে গান গাইলে হবে? একটু হ্যাঁ হ্যাঁ চলে আসবেন এখনই, এখন এই গানে আসতে হবে কিন্তু। ইয়েস অফকোর্স। অ্যাকচুয়ালি আমি আমার যেহেতু মুভিতে গান করতে হয়, সো গানের অনেক প্যাটার্ন থাকে সিনেমাতে, প্লেব্যাকে, লাইক রোম্যান্টিক, স্যাড, আর একটু থাকে আইটেম সং। সো আমার অনেক সৌভাগ্য হয়েছে অনেক আইটেম সং গাওয়ার, সো সেরকম একটা গান গাইবো। Let's go. Is everybody ready? Put your hands up in the air. Go.
ওকে এই এখন যে গানটা গাবো এইটাও একটা অ্যাকচুয়ালি আমি দুইটা গান একসাথে গাবো, দুইটা সিনেমাতে দুই জায়গায় আইটেম সং গিয়েছিলাম। একটা হচ্ছে নবাব সিনেমাতে গিয়েছিলাম, শাকিব খান নুসরাত ফারি অ্যাক্টিং করেছিল। আরেকটা হচ্ছে খুব রিসেন্ট একটা মুভি রিলিজ হয়েছে সুরঙ্গ, সুরঙ্গতে একটা আইটেম সং আছে খুব পপুলার। গানের কথা হচ্ছে, গানের কথাটা কেউ কেউ খুব পছন্দ করে জীবনে, আবার আমরা খুব ফিলোসফিক্যালি বলবো যে না না এটা তো ঠিক না। আসলে গানের কথা হচ্ছে ও টাকা তুই আমার কলেজার জান। সো অনেকে বলে মনের কথা হচ্ছে হ্যাঁ টাকাই সব, আবার অনেকে ফিলোসফিক্যালি বলবো যে না না টাকাটা জীবনে আমাদের ইম্পর্টেন্ট না, বাট ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা এটা খুব মজা করে গানটা নিয়ে, সো এই দুইটা গান একসাথে ব্লেন্ড করে আমরা গান গাবো। আজকের মতো আমার সোলো পারফরমেন্স এখানে শেষ। আই থিঙ্ক আই উইল ব্যাক अगेन উইথ ডুয়েট সং। She
হ্যালো। ও অনেকে তো মনে হলো ডানা বলাই পড়ি, হ্যাঁ? আচ্ছা, মেয়েরা যদি পড়ি হয় আমরা কি পড়া? এত সুন্দর ছেলেগুলো বসে আছে এখানে। যাই হোক, অন আ সিরিয়াস নোট, ওকে, আমি একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করছি এখানে যে জনাব নাজমুল হক, যিনি আমাদেরকে 30 কাঠা জমি দিয়েছেন 5 জনা নরসিংদীতে, he has already paid টাকা 2 crores, okay, in cash. That is about $12,000. And he has pledged today to pay another 3 crore taka, which is about $300,000 plus. Okay? আমাদের এখানে যে আজকে আলপনা হাবিব এসেছে, উনি তারই কাজিন। সো আমরা যদি বাংলাদেশ থেকে এখন এইভাবে টাকা তুলতে পারি, আর আমরা যদি এখান থেকে কিছু না করতে পারি, তা আমাদের কি মানিজ্য থাকবে? Okay? So I pledge, I urge you to open your hands, okay, open your heart, and donate as much as you can. By the way, I am Dr. Mahmoud Hussain. I am the director of Nursing Institute. I wasn't supposed to be here today, so that's why I didn't speak, but I am here now. In addition to the financial donation, we need help in many other ways. I'm working on the Nursing Institute, and we are trying to establish a collaboration with American Nursing School. So, if you are involved in medical field, in nursing, please contact us. We would like to strengthen our nursing program by establishing collaboration. Okay, that is just from my side. Contact Kamal or anyone of Shona Bangla Foundation. Okay, so anyway, at the Chota update, so far we have raised about $70,000 plus US. Thank you so very much. Okay, and whatever we are doing, without your help, we cannot be anywhere. Okay, and one thing I always feel indebted to Bangladesh. Okay, আমরা higher education পড়ে ওখান থেকে এসেছি দেশের টাকায়, so we have to give back. And younger generation, those of you who are in college now, think about it, okay? $1,100 per year can bear the entire educational expense of a nursing student. Here, how much are we paying per year? I don't know, it's 40,000, 25,000, 60,000. Think about it. You guys also get involved to raise the educational resources in Bangladesh, okay? So Nursing Institute is trying to do that. So we need your help from everyone here. So কেউ আছে এখানে এক্ষুনি আমাকে $10,000 দিবে? না? Okay, you can do it in secret. We don't have to say anyone. All right, thank you very much. Keep in mind, you have to give us something today before you leave. Okay, next. And now we'll be showing a video on our Center for Excellence. Okay, so bear with us. After that, we'll have Imran perform his wonderful songs. Thank you. আমদানি নির্ভর, তবে দিনে দিনে বাড়ছে দেশে কিডনি রোগীর সংখ্যা। আর এই কিডনি রোগীদের ডায়ালাইসিস করার জন্য যে মেশিন ব্যবহার করা হয়, একসময় তা ছিল শতভাগ আমদানি নির্ভর। তবে এখন দেশেও তৈরি হচ্ছে এই ডায়ালাইসিস মেশিন। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটিতে সরকারের সহযোগিতায় এই ডায়ালাইসিস মেশিন তৈরি করছে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন নামের একটি প্রতিষ্ঠান। দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রে কিডনি রোগীদের জন্য যে ডায়ালাইসিস মেশিন ব্যবহার করা হতো তা ছিল শতভাগ আমদানি নির্ভর। তবে এখন দেশেও তৈরি হচ্ছে ডায়ালাইসিস মেশিন।
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটিতে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করছে এসব ডায়ালিসিস মেশিন। যাদের কিডনি নর্মালি কাজ করে না তাদেরকে একটা এক্সট্রা কর্পোরাল ট্রিটমেন্ট দিতে হয়, মানে তাদের শরীর থেকে রক্তটা বের হয়ে আসে এবং একটা এক্সটার্নাল ফিল্টারের মাধ্যমে ফিল্ট্রেশন হয়ে আবার শরীরে চলে যায়। তো এই ট্রিটমেন্টটা মানে খুবই সফিস্টিকেটেড একটা ট্রিটমেন্ট এবং এখানে পেশেন্টের প্রত্যেকটা শরীরের যে ভাইটালসগুলো প্যারামিটার্সগুলো চেক করতে হয়। সেই মেশিনটা আমরা এখানে অ্যাসেম্বল করি। আমরা সরাসরি ফ্রেসিনিয়াস নর্থ আমেরিকার যে কোম্পানি তাদের যে স্পেয়ার ওগুলো নিয়ে এসে বাংলাদেশে আমরা অ্যাসেম্বল করি। দেশে তৈরি এই ডায়ালাইসিস মেশিনের দাম আমদানি করা মেশিনের চেয়ে প্রায় 30 থেকে 40% কমে পাওয়া যাচ্ছে বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা। আমাদের মাসে 8 থেকে 10টি মেশিন আমরা অ্যাসেম্বল করতে পারতেছি এবং এই চাহিদাটা আমাদের এই গত মাসে আমরা আরও ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ প্রদান করেছি, কারণ আমাদের চাহিদা এখন অনেক। আমাদের প্রায় 10 জনের মতন আরও এক্সট্রা অ্যাডিশন হয়েছে, তাদের ট্রেনিং চলতেছে। তাদের ট্রেনিং কমপ্লিট হলে আমরা চাহিদা করি যেখানে 10 আছে আমরা মাসে 30টার মতো মেশিন আমরা প্রস্তুত করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের নিজস্ব যখন ডায়ালিসিস সেন্টার ছিল সেখানে যদি আমরা ব্র্যান্ড নিউ মেশিন আনতে চাইতাম 12 লক্ষ 13 লক্ষ টাকা আমাদের খরচ হতো। কিন্তু আমরা বাংলাদেশে যখন এই জিনিসটা যখন চাহিদা নেই, কারণ আমাদের গভর্নমেন্টের পরে আমাদেরই একটা বড় ডায়ালিসিস সেন্টার আমাদের বাংলাদেশে 18টা জেলাতে আছে, এই জন্য আমাদের মেশিন খুব বেশি লাগতো। সেই তাগিদা থেকে আমাদের যেহেতু বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টিম আছে সেখান থেকে আমাদের ডায়ালিসিস মেশিন অ্যাসেম্বল প্রস্তুত করার চিন্তা ভাবনা। এই ডায়ালিসিস মেশিনের গুণগত মান উন্নত দেশের মতোই এমনটা জানিয়েছেন সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা। পার্টসগুলো সবই গ্লোবালি সোর্স করা হয়, গ্লোবালি আমেরিকা থেকে সোর্স করা হয়, জার্মানি থেকে সোর্স করা হয় এবং নিয়ে এসে বাংলাদেশে পুরোপুরি বাংলাদেশে আমাদের একটা হিউজ ইঞ্জিনিয়ারিং টিম আছে, তারা অত্যন্ত স্কিল এবং তারা সবাই মিলে আমরা একটা আমেরিকাতে যে কোয়ালিটি তারা মেনটেন করে আমরা ঠিক সেম কোয়ালিটি মেনটেন করে মেশিনগুলো ম্যানুফ্যাকচার করি। ভবিষ্যতে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে বাংলাদেশ থেকে ডায়ালিসিস মেশিন রপ্তানি করা সম্ভব বলেও জানায় প্রতিষ্ঠানটি। হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই আমাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা করার জন্য। আমাদেরকে একটা স্পেস দিয়েছে তারা, ওই স্পেসে আমাদের বর্তমানে SBF মেডটেক, ওখানে আপনারা যদি দেখেন আমাদের ওখানে ডায়াগ্রাম করা আছে। তো ওখানে আমরা 1 একর 33% জায়গা নিয়ে আমরা বর্তমানে ওটার কনস্ট্রাকশন শুরু করবো ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুতই। আর আপাতত আমরা যেটা করছি, আমরা এই 5000 স্কোয়ার ফিট জায়গায় তারা আমাদেরকে সর্বক্ষণিক বিদ্যুৎ, পানি এই ধরনের ফ্যাসিলিটি দিয়েছে এবং যে কোনো ধরনের ফ্যাসিলিটি আমাদের যখন লাগে তারা সেটা আমরা কথা বলে আমরা এগুলো নিই। আসসালামু আলাইকুম। আমি জানি যে সবাই অধীর আগ্রহে বসে আছেন আপনারা, কেন ইমরান আসবেন। ইমরান আসছে, সবার জন্য বলছি যে ইমরান আসছেন। আমার নাম ফুয়াদ রহমান রৌতু। আমি এখানে এসেছি দুটো কাজ করার জন্য। এক হচ্ছে যে আমাদের এই প্রোগ্রামে যারা স্পন্সর তাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য। আমাদের এই প্রোগ্রামে 15 জন স্পন্সর আছে, যার মধ্যে 3 জন হচ্ছে প্লাটিনাম স্পন্সর আর 9 জন হচ্ছে গোল্ড স্পন্সর। তো আমি একটু সবার নামটা বলবো, আপনারা কাইন্ডলি একটু হাততালি দেন, বিকজ ওনারা কন্ট্রিবিউট করেছেন আমার জন্য। উল্কা সেলিম,
অপূর্ব, ভিউ অফ লাইফ, এই তিনটা হচ্ছে পার্টনার স্পন্সর, বাকিরা কোনো স্পন্সর। দেশি হালাল ফুড, প্রাইম সিলিকন, DJIT, Mohammed Zaman Realtor, California Dental Care, Bioscope Films, Ascent Technologies, Tasmina Zaman Realtor, Zalal Liton Realtor. সো আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে কন্ট্রিবিউট করার জন্য। তো আমাদের আজকে টার্গেট 120, আপনারা জানেন 120 হচ্ছে আমাদের টার্গেট। তো এখন পর্যন্ত আমি কিছুক্ষণ আগে শুনে আসলাম যে 77, তার মানে আমরা এখনো আমাদের টার্গেটে পৌঁছাতে পারি না। তো আমি একটা ছোট গল্প বলি। এক সময় আমি আর কামাল ভাই দুজন মিলে ফান্ডরেজ করতাম প্রথম থেকে। আমি এমসি ছিলাম, আমি সাউন্ড করতাম, আমি প্রোগ্রামিং করতাম, সবই করতাম। একবার আমরা স্যাক্রামেন্টো গিয়েছিলাম, হ্যাঁ, এবং সামহাও খুব একটা ভালো অর্গানাইজ করতে তখন আমরা জানি না। তো আমরা 17 জন মানুষ আনতে পেরেছিলাম, 17 পিপলকে, ঠিক আছে, একটা ফান্ডরেজারে। অ্যান্ড ফানি থিং ইজ দ্যাট উই রেজ $31,000, ঠিক আছে। ফ্রম 17 পিপল উই রেজ $31,000। আজকে আমাদের এখানে অ্যাটেন্ডেন্স ওভার 350। সো সেখান থেকে 77 ইজ নট এ গুড নাম্বার। সো আমি সবাইকে বলবো যে প্লিজ, আমি জানি আপনারা এখানে এসেছেন এনজয় করার জন্য, বাট আমাদের মেইন উদ্দেশ্য কিন্তু আসলে এনজয়মেন্ট ছাড়াও উই আর ট্রাইং টু রেজ মানি ফর বাংলাদেশ, তাই না? সো থ্যাংক ইউ সবাইকে আবার। আমাদের সমস্ত স্পন্সরকে ধন্যবাদ, আমাদের যত ডোনেশন সবাই দিচ্ছেন সবাইকে ধন্যবাদ, আমাদের সমস্ত ভলান্টিয়ারদের ধন্যবাদ, আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমরা এর পরে একটা ছোট্ট ভিডিও দেখাবো আমাদের লাইন অফ স্পন্সর উলকাসেমির পক্ষ থেকে। একটা ছোট্ট ভিডিও হবে, তারপরেই আমরা আসবো। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। Ulcasemi, started in 2007, is now a global leader in design services. The company has more than 300 highly skilled design engineers working in 4 design centers across the globe. And most of our engineers have strong technical expertise and working at lower than 20 nanometer technologies. They are working in a fully secure networking and computing environment. The company's customer base is diverse, where we are supporting more than 20 concurrent customers, turnkey or deployed at the customer site. Our customers are semiconductor, digital and analog companies, IP developers, state-of-the-art foundries, and high-quality technology startups. Ulcasemi offers a competitive price for their customers. Our company is a TSMC DCA partner. Ulcasemi Bangladesh Design Center is ISO 9001-2015 certified. The company's goal is to help and deliver customers high-quality, high-margin products on time, within budget, ahead of the competition. Ulcasemi design services include IC custom layout design, IC physical design, foundry services and design enablement, design verification, digital/analog, AMS modeling and verification, full custom IC design, circuit design and ASIC design.
সো নেক্সট সঙ্গীত শিল্পী হচ্ছেন আমাদের ইমরান খান, সরি ইমরান মাহমুদুল। সো অ্যাকচুয়ালি আমরা সবাই উপভোগ করছি আজকের অনুষ্ঠান, বাট আমরা আসলে ভুলে গেলে হবে না যে আমাদের গোলটা কি, আমাদের আজকের ইভেন্টের উদ্দেশ্যটা কি। সো আমরা দুস্থ কিডনি পেশেন্টদের জন্য যে ফান্ড রেজিংটা করছি সেটার গোল আমাদের রিচ করতে হবে। সো প্লিজ কিপ ডোনেটিং, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ইনফর্ম ইউ অ্যাবাউট দ্য এমপ্লয়ি ম্যাচিং প্রোগ্রাম। So you can also donate through your employer and give us that matching amount. So please keep donating. Thank you. দর্শক মণ্ডলী, এখন আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই প্রজন্মের একজন উজ্জ্বল তারকা, যিনি গানের কথায় কথায় ভালোবাসা জানান, যেমন দিল দিল দিল, কখনো মেঘের নৌকা, কখনো বা তুই কি আমার হবি রে। আরও অনেক জনপ্রিয় গান আছে যার দিয়ে তিনি দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন। শুধুমাত্র গান দিয়ে নয়, অনেক মিউজিক ভিডিওতে তিনি অ্যাক্টিং করে দর্শকদের মাত করে দিয়েছেন। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত এই শিল্পী, তার ঝুলিতে আরও আছে তিনবার মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমাদের প্রিয় শিল্পী ইমরান মাহমুদুলকে। ইমরান মাহমুদুল।
সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? অনেক অনেক ভালো লাগছে। আজকে প্রথমবারের মতো আমি এখানে এসেছি এবং সামনে যারা সম্মানিত যারা বসে আছেন সকলকে অনেক অনেক সালাম এবং আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা। এত কষ্ট করে আপনারা এসেছেন, এই জন্য আমরা অনেক হ্যাপি। আর যারা এই প্রোগ্রামটি আয়োজন করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। যে গানটি আমি শুরু করলাম গানটি আমার জন্য অনেক স্পেশাল। এই গানটির জন্য আমি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছি, আমি এবং প্রণব একসাথে একই গানের জন্য। সো গানটি দিয়ে শুরু করলাম। আপনাদের পছন্দের গানগুলো পরবর্তীতে গাইবো, আমার পছন্দের গান গাইবো। ইনশাআল্লাহ সুন্দর একটা মিউজিক্যাল জার্নি হবে। তো গানটি শেষ করি, তারপর বাকি কথা হবে। একটা জোরে চিৎকার শুনি একসাথে। পরবর্তী গানটি করছি আমি আমাদের সকলের পছন্দের নায়ক সালমান শাহকে ট্রিবিউট করে একটি গান করেছিলাম। অফিসিয়ালি গানটা আমি রিমেক করেছিলাম, আমার খুব সৌভাগ্য হয়েছিল। নায়ক সালমান শাহকে আমরা সবাই অনেক ভালোবাসি, আমরা যারা স্পেশালি যারা 90s কিড তারা সবাই তো অনেক অনেক ভালোবাসি। সো যে গানটি করছি গানটি
অনুপম ব্যানার থেকে নতুনভাবে রিমেক করেছিল আমার মাধ্যমে। সো আশা করছি ভালো লাগবে। গানটি করছি, যদি গানটি জানা থাকে আমার সাথে অবশ্যই আপনারা একসাথে গাইবেন। আচ্ছা, আউটপুটে ভয়েস ঠিক আছে? ভয়েসের লেভেল ঠিক আছে? প্রথমে মেয়ে দর্শক, আপনারা রেডি আছেন? 1 2 3 গো। এই জীবন ছেলে দর্শক, আমরা জানি এই জীবনে আচ্ছা মেয়ে ছেলে মেয়ের সময় ছেলেরা গানে চলবে, মেয়ের আগে গাবে তারপর ছেলেরা। 1 2 3 গো। এই জীবন একটা জিনিস ভালো লাগছে, মেয়ে দর্শকরা খুব সুরে গায়, এর সাথে মিল আছে ভালো লাগছে বিষয়টা। এই জীবনে যাবে চেয়েছি
এবার একটু ডিভাইড করি, হ্যাঁ? এই জোন কাপের ফার্স্ট স্টেজ, তারপর মাঝখানের জোন, তারপর হচ্ছে থার্ড পার্সন যেখানে আছে। তো দেখি কারা বেশি জোরে গাইতে পারে, ঠিক আছে? এই পার্সন থেকে আগে শুরু করছি, একদম বাঁ দিক থেকে। এই ভাই রেডি আছে। 1 2 1 2 3 গো। বলতেছে বলতে তো কতটা বাবা এখানে একসাথে তুমি। এবার দেখি মাঝখানে দর্শকরা কেমন গায়। 1 2 3 গো। বলতেছে বলতে তো কতটা বাবা। আচ্ছা এবার দেখি এই পাশে দর্শকরা কতখানি ভালোবাসে। 1 2 3 গো। বলতেছে বলতে তো কতটা অনেক ভালোবাসে, এই পাশে দর্শকরা বেশি ভালোবাসে। সবাই একসাথে 1 2 1 2 3 গো। বলতেছে বলতে তো কতটা ভালোবাসি। আচ্ছা এখন কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট প্লে করবো না, শুধু আপনাদের হাতের তালের সাথে গানটা গাইবো, ঠিক আছে? সবার হাতগুলো একটু দেখতে চাই কাইন্ডলি। 1 2 1 2 3 গো। We'll be right back.
সময় খুবই স্বল্পতা, তাই অল্প করে গান করছি। এখন যে গানটা করছি, গানটা রিসেন্টলি একটা ফিল্মে বের হয়েছে, আমার খুবই পছন্দের একটা গান, প্রয়োজনীয় ফিল্মে। গানটা রিকোয়েস্ট ছিল আপনাদের যেন 4টা লাইন খালি গলায় গাইছি, যেহেতু রিকোয়েস্ট ছিল। তারপরে শেষ গান করে আমি কোনাবুক স্টেজে গান করবো এটার জন্য। গানটা অফিসিয়ালি নতুনভাবে আমার গাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে একটা ফিল্মের জন্য। আমি আসলে সৌভাগ্যবান বলবো না, ঠিক আছে, কিছু ভালো ভালো গান যেগুলো একদম ছোটো থেকে শুনে এসেছি, ওই গানগুলো শুনে বলা হচ্ছে। ওই গানগুলো যখন আমার নতুনভাবে রিমেক হয় অফিসে, এবং আমি একজন ক্ষুদ্র মানুষ, আমাকে দিয়ে আবার গাওয়ানো হয়, তখন এটা আমার জন্য অনেক বেশি সম্মান। এবং সেই ভার্সনটি যখন আপনারা ভালোবাসেন তখন আরও বেশি ভালো লাগাটা বেড়ে যায়। তো গানটি করছি, গানটি সকলেরই চেনা এবং আমাদের জানা। দিনে রাইতে তোমায় দিনে রাইতে তোমায় কইজা মরি রে, শোনো ধরে তুমি
ধন্যবাদ। এখন কোনাপার স্টেজে যাচ্ছি, আমরা ডুয়েট পরিবেশনা করবো। কোনাপার জন্য একটা জোরে চিৎকার শুনতে চাই। এবং আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনকে এত সুন্দর একটা উদ্যোগের জন্য, এবং আজকের প্রোগ্রামটা আসলে তারা আয়োজন করেছে, এত সুন্দর একটা আয়োজন, এত সুন্দর একটা আয়োজনকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন আপনারা, এই জন্য অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসেন। আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন এই ফাউন্ডেশনকে এবং পাশে দাঁড়াবেন, আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছেন, আমরা অনেক হ্যাপি। থ্যাংকস টু সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন। থ্যাংক ইউ। আমাদের অনেকগুলো ডুয়েট গান আছে, তার মধ্যে আমি দুটো অলরেডি গায়ে ফেলছি, ছোট তো বাকিগুলো গাচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম একটা গান হচ্ছে পরবর্তী ফিল্মের গান, ওখান থেকে শুরু করছি। গানটির জন্য আমরা একসাথে মেরি প্রথম আলো পুরস্কার পেয়েছিলাম। থ্যাংক ইউ। Oh,
আচ্ছা, মেয়ের অনেক আছে, কোনো ছেলে ভাই কি আছেন? একটু গিয়ে শোনাতে পারবেন? উনি কি একাই যাবে পুরো অনুষ্ঠান? আপনাদের প্রতিনিধিত্ব হয়ে আসেন আসেন, আপনার সুরের মধ্যে একটু শুনি। 1 2 3 তোমারে আমি নয়নে নয়নে রাখিব, অন্য কেউ রে না আমি হইতে দিব। আর কেউ আছেন? আমি একটু ভাব দিতে পারবেন? আছেন ভাই? এই যে বুঝলাম না, আপনারা ভয় পাচ্ছেন কিন্তু নারীরা বেশি ভালো লাগছে না। ওহে শ্যাম, তোমারে আমি নয়নে নয়নে রাখিব, অন্য কেউ না আমি চাইতে দেব। 1 2 3 ওহে শ্যাম, তোমারে আমি চাই। যত চেষ্টাই করো মেয়েরাই আজকে আমি হেরে গেলাম। অন্যান্য সময় মেয়েরাই এগিয়ে আছে ইমরান। বুঝলাম না আসলে তোমার ভক্তদের মতো মেয়েরাই বেশি। না, আজকে এই গানটা মেয়েরা ভালো গাইছে, ছেলেরা গাচ্ছে না, হেরে যাচ্ছে বিষয়টা। রাইট রাইট। এটা একটা কারণ আছে, কারণটা আমি বলি। কারণ হচ্ছে এই গানটা ছেলেরা তেমন একটা পছন্দ করে না। কেন জানেন? কারণ হচ্ছে গানটার মধ্যে ছেলেদেরকে অনেক বেশি কমপ্লেন করা হয়েছে। ডমিনেট করে ওহে শ্যাম, তোমারে আমি নয়নে নয়নে রাখিব, অন্য কেউ না আমি চাইতে দেব। কোনো ছেলে তো এটা পছন্দ করবে না, তাই না? এটা তো মানে কেমন কথা। এই জন্য আসলে ছেলেরা পছন্দ করে না গাইতে। আই থিঙ্ক সো। এক্স্যাক্টলি, এই তো এই জন্য গাচ্ছে। তোমারে আমি নয়নে নয়নে রাখিব, অন্য কেউ না আমি চাইতে দেব। ওহে শ্যাম, তোমারে আমি নয়নে নয়নে রাখিব, অন্য কেউ না আমি চাইতে দেব। বাগিচার ফুল তুমি গলিয়ে নাচি, আমি সারা সঙ্গে দেখিব, অন্য কেউ না আমি চাইতে দেব। ওহে শ্যাম, তোমারে আমি নয়নে নয়নে রাখিব, অন্য কেউ না আমি চাইতে দেব। ওহে Take your time and thank you. We have to update Mike on this. Let me give some update. We have raised so far $94,000. Thank you so much. This is for Bangladesh for poor kidney patients, and thank you so much for everyone, all the musicians also. Okay, you are doing fabulous job. Yes. Please donate more so that we can hit target $120,000. Okay. Sure. What time is it? Okay. So please. Okay. For all night. We can fly tomorrow. আচ্ছা, যেটা হচ্ছে এখন যে গানটা করছি, গানটাও খুব জনপ্রিয় একটা ছায়াছবি গান। আমি এখন আবার নতুনভাবে গিয়েছি, তো আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। চলো।
যে গানটি করছি এই গানটি অনেক অনেক জনপ্রিয় একটা ছাত্রী গান, আশা করছি সকলে ভালো লাগে। আমি সবাইকে আরো একটা স্পেশাল ধন্যবাদ জানাই যারা যারা অর্গানাইজেশন ইচ এন্ড এভরিওয়ান, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এখানে ইনভাইট করার জন্য এন্ড সাচ এ ওয়ান্ডারফুল অডিয়েন্স। সবচেয়ে স্পেশাল থ্যাঙ্কস আমাদের অডিয়েন্সকে, এত সাপোর্টিভ, এত সুন্দর, খুবই খুবই ভালো সাপোর্টিভ অডিয়েন্স ছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে। Oh
Thank you so much. Thank you. But hi, my name is Noor. I'm the head of social fundraising at SBF. And on behalf of SBF and you guys here, everyone here, we'd like to give these beautiful bouquets to our 5 guests of honor, Said Habib, Alpana Habib, and Kona, and Zaina Musa. Thank you so much for coming. And okay, let's start from the top. Okay, so my name is Habib Noor, and we'd like to give these beautiful bouquets on behalf of SBF and you guys here to our 5 guests of honor, Imran Kona, Said Habib, Alpana Habib, and Zaina Musa. It was a little impromptu, that's. But yeah, we'd like to give you these beautiful bouquets. We have everyone here. All the guests, flying from Bangladesh, Imran, thank you from the core of our heart to all the audience from Bay Area, Silicon Valley, Kona, Silicon Valley, Alpana Habib, you will stay with us for a long time, I believe. Said Habib, don't leave us, okay? Okay, thank you so much. Now, Nazmul and wow, what a mesmerizing performance. Haunting melodious voice to our ear. Thanks a lot. Our heart is melted down like a candle. Truly amazing and magical performance. সবাই একবার জোরে হাততালি দিয়ে আমাদের সবার জন্য। Thank you all for coming here. Alhamdulillah, we almost reached our goal. Our goal was like 120K tonight, but we raised like 95K. Yeah, so 100K, yeah, so we are almost there. So, by the way to home, please donate more and make us successful to raise 120K tonight. Before we wrap it up, let's express our heartfelt gratitude to Kona, Imran, for mind-blowing performance, and also Diana, and our special guest for very insightful speech. আর আপনারা আজ যারা ডোনেট করে SBF এর সাথে ছিলেন এবং SBF কে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করলেন, তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you our dedicated volunteers, including kids and event production team. Your hard work, dedication, and commitment have made this event successful tonight. We couldn't make it without you. Inshallah, next year আবার দেখা হবে। সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন, প্রতিদিন একটি হলেও ভালো কাজের সাথে নিজেকে নিয়োজিত রাখুন। আমি রেয়া। আমি রাকুল। আজকে এখানে আমরা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। Good night. Good night.
তো সুযোগ ছিল নেক্সট টাইম তো
So what do you need? Out of my mind. What do you need? এই যে আমি লাগবে আমি মনিটরটা আছে আমার কাছে